Hello guys, am I audible? Am I visible guys? Yes. Very good evening to everyone. And in video lo, we will be talking about the highest weightage chapters for your NEET examination. Last 10 to 15 years trends ni choose high, editor kinna high. So if you analyze the last 10-15 years trend, these are your highest weightage chapters. Okay, and electrodynamics మామూలుగానే. So ఈ సెషన్లో అంటే ఈ మ్యారథాన్లో we will be talking about these chapters in a detailed way. And like the session, and we will going to start the chapters. The first one is the current electricity, and then electrostatics capacitors. దాని తర్వాత మీ దగ్గర magnetism plus EMI ఉంటుంది. So current electricity లో అందరూ చూడండి, I'm not going to go through a typical way. Rather than that, మనం టైంని పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ అ మోర్ బ్రాడర్ సెన్స్ బ్రాడర్ సెన్స్ అంటే తెలుసా మీకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టేక్ ద టాపిక్స్, దాని తర్వాత పీవైక్యూస్, మళ్ళీ టాపిక్స్, మళ్ళీ పీవైక్యూస్, మళ్ళీ టాపిక్స్, మళ్ళీ పీవైక్యూస్. ఓకే, సరే. సో ఐ హ్యావ్ మేడ్ అ లిస్ట్. లెట్ మీ సీ ద లిస్ట్ అండ్ లెట్ మీ మేక్ ద టాపిక్స్ వన్స్ అగైన్ అందరూ. సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ కదా. ఎస్, right. So current electricity, these are the topics. Okay, I'm also going to give you the list of topics also. Topics and topics wise studies kuda cheyali ade. So what are the topics in your current electricity chapter? Chudandi, and then we will see one by one topics. Okay, first of all let me just write about the topics andaru chudandi. So electric current, drift velocity ide kada. Yes, drift of electrons, drift. దాని తర్వాత we talk about resistance. Okay, resistance and resistivity. Next topic ఏంటంటే you can talk about electric cells, batteries కదా. Yes, batteries అంటే మొత్తం వచ్చింది దీంట్లో. దాని తర్వాత we talk about Kirchhoff's laws. Okay, KVL and KCL అందరు Kirchhoff's laws. Next, power, Wheatstone bridge అదే. So then we talk about electrical power. Okay, electrical power, and దాని తర్వాత we talk about Wheatstone bridge. ఇదే కదా. Yes, balanced unbalanced అందరు చూడండి. Wheatstone bridge is the last topic of this discussion. అదే. So these are the entire list of subtopics. సో స్టార్ట్ చేద్దాం అందరు చూడండి. మీకు ఫార్ములాస్ కావాలంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ చూద్దాం, లేదా డీటెయిల్డ్గా డెరివేషన్ కావాలంటే అది కూడా చేద్దాం. ఇదిగో. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద డ్రిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. ఎస్, డ్రిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అందరు చూడండి. సో ఈ డ్రిఫ్ట్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కండక్టర్. కండక్టర్ అంటే మీ దగ్గర ఒక కండక్టర్ అజ్యూమ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అ సిలిండ్రికల్ కండక్టర్. కండక్టర్ అంటే కెన్ వి సే దట్ ఇన్ ద కండక్టర్ you have free electrons. మీ దగ్గర free electrons ఉంటుంది కదా. yes, hi guys, hi everyone, hello చూడండి. సో ఇప్పుడు in this conductor you have free electrons. ఇదే కదా. అరే diagram not able to draw. yes it is the perfect one. yeah, అరే పర్ఫెక్ట్ డయాగ్రామ్ రా ఇది. yes, చూడండి. సో now ఈ కండక్టర్లో ఒక ఫ్రీ చార్జ్ అంటే మామూలుగానే ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రాన్ అందరు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, లేదా చార్జ్డ్ పార్టికల్ రా బాబు. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ పార్టికల్ ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్ వాట్ ఎవర్ కావాలి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ద క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ అట్ రెస్ట్. మామూలుగానే ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర చాలా హై స్పీడ్ ఉంటుంది రా నార్మలీ. సో ఏదైనా మెటల్ పీస్ తీసి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రాన్ స్పీడ్. ఓకే, ఎస్, హాయ్ గైస్, హాయ్. ఇదిగో. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర చాలా హై స్పీడ్ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నార్మలీ మూవింగ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్. దట్స్ ఇట్. మరి సార్ వై వి డోంట్ గెట్ షాక్? ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ అంటే షాక్ కావాలి కదా. వి డోంట్ గెట్ షాక్ రా. ఒక మెటల్ని టచ్ చేసి యూ డోంట్ గెట్ ఎ షాక్. ఎందుకంటే ద నెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ జీరో. నెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత సార్? జీరో. అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ రా, the electron మళ్ళీ coming back to the same place. చూడండి, it is coming at the same place. అంటే average velocity is equals to 0. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ టర్మినాలజీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం. ఓకే, let us see the terminologies. Terminology number 1 ఏంటి అది? yes, so we talk about the first terminology, sir.
that terminology is known as drift velocity. ఇదే కదా, ఎస్, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఇది కొన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి కన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఐ విల్ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ దీస్ కన్సెప్ట్స్ టు యూ బిట్వీన్ ద చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్. సో ఏదైనా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి కన్సెప్ట్స్ ఉంటే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ యూ. అలాగే ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ దిస్ కండక్టర్ విత్ అ బ్యాటరీ, ఈ బ్యాటరీ దగ్గర పొటెన్షియల్ V అనుకోండి. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ సార్, ఈ బ్యాటరీ వల్ల మీ ఎలక్ట్రాన్స్ పైన ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. అదే దాట్ మీన్స్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అ ఫోర్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ సార్. ఈ బ్యాటరీ వల్ల దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్, అంటే మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. కానీ ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది V అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అని అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ V సార్? V ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అందరూ మీ డ్రిఫ్ట్ కోసమే ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ కదా కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీకి, ఈ ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్లో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ దట్. మరి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కోసమే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. అందరు చూడండి, V అంటే పొటెన్షియల్ లేదా వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. మీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ టర్మినాలజీలో V is the potential. Can you talk about the field? Yes, field కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. If the length of the conductor is L, అందరు చూడండి, so you will say that sir electric field. Yes, so sir your electric field E is nothing but dV divided by dx. ఇదే, this is the formula for electric field. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో V/L కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. అంటే పొటెన్షియల్ వచ్చిందంటే ఫీల్డ్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ వల్ల దేర్ విల్ బి అ ఫోర్స్ కదా. ఎస్, ఓకే, ఎస్, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అందరూ రైట్. So let me give me 1 minute, okay, because I don't know if everybody has joined or not. Kani konni students, if they have not joined, let me just share this in the Telegram channel so that everyone gets updated, because most of the students don't know about the class itself. Okay, yes. Done. Now we will talk more. I think now the students will get updated, because there were 2 different lives going on. Deentlo kuda I have initiated one live and I have stopped another one. Chala confusion ayindi. Okay, yes. Ippudu chudandi andaru. Now everyone understand this. Okay, yes. So sir, ee potential valla oka field ochindi, and ee field valla there is a force on the electron. Any force sir? Hi. Good evening guys. Very good evening. Yes. So force on electron F is equals to Q into E. Arey, entra idi? Yes. Your force on electron is equals to Q into E kada. Yes. So F is equals to Q into E. E is your electric field. Q is the charge. What is charge of electron sir? Small e multiplied by field enta sir? Capital E. This is the force of the electron. Mari acceleration cheppandi ra. Acceleration is equals to force by mass. Ante you talk about the acceleration as E into E divided by mass m kada. Yes, ఇదే మీ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. E అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది సార్? పొటెన్షియల్ నుంచి. సో డ్యూ టు పొటెన్షియల్ దెర్ ఇస్ ఫీల్డ్, డ్యూ టు ఫీల్డ్ దెర్ ఇస్ ఫోర్స్, డ్యూ టు ఫోర్స్ దెర్ ఇస్ యాక్సిలరేషన్, డ్యూ టు యాక్సిలరేషన్ దెర్ ఇస్ స్పీడ్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు టాక్ అబౌట్ ద స్పీడ్. V is equals to U plus AT. ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర స్పీడ్ కదా యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. అందరూ టైం. సో సార్ V is equals to initial speed 0 ఉంటుంది. Acceleration is E into electric field E divided by mass m multiplied by time ra. Time is usually represented by the letter tau. Tau ante it is called as the relaxation time also. Okay, tau is nothing but your relaxation time. Andaru done not done. ఇదిగో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఏంటి సార్ ఇది? సో వెలాసిటీ లేదా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇదే. సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ E into E divided by m multiplied by tau. లేదా రీరైట్ చేయండి, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E multiplied by tau divided by mass multiplied by electric field E. ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ రా E into tau divided by m అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ mu,
and it has a special name ఏంటంటే it is known as the mobility of the electron. చూడండి వచ్చింది కదా, mu అంటే mobility of electron, రైట్? ఎస్. అలాగే వాల్యూ ఏంటంటే E ఇంటూ టౌ డివైడెడ్ బై M. టౌ అంటే రిలాక్సేషన్ టైం. అందరూ క్లియరా? నాట్ క్లియరా? ఎస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద టర్మినాలజీస్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్, నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఇదే కదా? ఎస్, పర్ యూనిట్ volume n is equals to n అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు ఇదే లెట్ us take the same conductor that you have. ఇదే కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ కండక్టర్. అందరు చూడండి, మరి ఏం చేయాలి సార్? యూ టేక్ ద సేమ్ కండక్టర్ అండ్ దెన్ ఈ కండక్టర్కి ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనుకోండి, ఇమాజిన్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్. థిక్నెస్ dx అనుకోండి. సో దిస్ థిక్నెస్ ఇస్ dx. ఇదే కదా? ఎస్, చిన్న థిక్నెస్ రా, dx dx dx. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ స్మాల్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇదే, లెట్ us say the thickness is dx itself. ఇదే కదా? మరి వాల్యూమ్ ఎంత సార్? ఇదిగో ఏరియా A అనుకోండి. ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఇస్ A, థిక్నెస్ ఇస్ dx కదా? మరి టోటల్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఇంటూ హైట్ లేదా ఏరియా ఇంటూ లెంత్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ADX. ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ వాల్యూమ్. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు మీకు టోటల్ ఛార్జ్ కావాలంటే యూ కెన్ మల్టిప్లై ద నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ విత్ ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద container itself. కాబట్టి your total charge Q is equals to n multiplied by volume. What is the value of volume, sir? n multiplied by volume is A into dx. అదే. So this is your total charge, number of charge particles. Total number of charge particles రా బాబు, number of charges. Okay, number of charges. మరి if you want to talk about the total charge అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఈ చార్జ్ ఉంటుంది కదా, అలాగే 2 electrons have 2 charge, 3 electrons 3 charge, 4 electrons 4 charge, this much electrons this much into E charge. అదే. సో ఇప్పుడు టోటల్ చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు NEA into dx కూడా అంటారు. Now if you are connecting this entire conductor with a battery అంటే ఈ చార్జ్ రైట్ is flowing కదా? Yes, and the flow of charge లేదా the rate of flow of charge is the current itself. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dq by dt. అదే, ఫినిష్డ్. సో సార్ dq by dt is the current అంటే I is equals to d by dt of charge. చార్జ్ కి ఫార్ములా ఏంటిరా? NEA. A అంటే ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై చిన్న లెంత్ dx. అదే. సో n కాన్స్టెంట్, E కాన్స్టెంట్, A కూడా కాన్స్టెంట్, బయటికి రాసుకోండి. సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NEA, it is coming out multiplied by dx by dt రా. అదే, finished. Done. What is the value of dx by dt, sir? Small velocity అంటే drift velocity. Finished. So sir, your drift velocity is equals to current kada? Current is equals to NEA multiplied by drift velocity Vd. This most important formula andaru. Everybody wants to remember this. Right? Okay, ఇప్పుడు విజయంలో క్లాస్ నడుస్తుందా సార్? లెట్ ఇట్ బి ఓకే. వన్స్ ద క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ దే విల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సరే, సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఒక పీవైకి చూద్దాం. ఇది అందరు చూడండి, ఫార్ములా రా. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VENA. వీనా కూడా అంటారు. ఓకే, V ఇస్ ఫర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. టర్మినాలజీస్ చూడండి. ఓకే, V ఇస్ ఫర్ యువర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, E is for charge of electron, N అంటే number of free charges. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. number of free charges per unit volume. ఓకే, number of free charges per unit volume, and A is nothing but your area of the conductor. Okay, this is the important formula. There is a PYQ on the same formula itself. చూద్దాం అది. ఓకే, క్వశ్చన్ తీసుకోండి. క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్: a uniform wire of diameter d. Okay, a uniform wire diameter d. Okay, diameter d అనుకోండి. diameter d is the diameter of the wire,
carries a current of 100 milliampere. Carries a current of, carries I is equals to 100 kada, current I is equals to 100 milliamperes. Alage, when the mean drift velocity of the electron is v. So drift velocity of electron ante v is there. ఇప్పుడు ఫర్ అ వైర్ ఆఫ్ డయామీటర్ d by 2 రా, ఇదిగో ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ అనదర్ వైర్ డయామీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు d by 2. నెక్స్ట్ వైర్ ఓకే, డయామీటర్ d by 2 ఉంటుంది. సేమ్ మటీరియల్ ఓకే, సేమ్ మటీరియల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎన్ని వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది ఈ రెండు వైర్స్ కోసమే. సేమ్ మటీరియల్ బట్ ద కరెంట్ హియర్, ఇక్కడ ద కరెంట్ ఈస్ 200 milliamperes. మరి సార్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఇదిగో నీట్ 2024 రీ ఎగ్జామ్ కదా. ఎస్, ఇదే దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. 2v, 4v, 8v, v. ఆప్షన్ ఏ v, ఆప్షన్ బి 2v, ఆప్షన్ సి 4v, ఆప్షన్ డి 8v. ఫినిష్డ్. ఇదే కదా. మళ్ళీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్ గాయస్? Here current is equals to drift velocity, charge of electron, number of free charges per unit volume into area. అంటే I1 is equals to 1111. అలాగే I2 is equals to V2 E2 N2 A2. Finished. రేషియో తీసుకోండి. ఇది చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సేమ్ ఉంటుంది కదా, నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్ కూడా సేమ్, ఎందుకంటే సేమ్ మటీరియల్ ఉంటుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జెస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. మరి ఏం మిగిలి ఉన్నాయిరా? So your current values లేదా ratio I1 divided by I2 is equals to V1 by V2 multiplied by A1 by A2. Finished. So sir, I1 value ఉంటుంది మా దగ్గర 100 divided by I2 value 200 milliamperes కదా. V1 value is also there. V1 is V. V2 అంటే మాకు తెలియదు. V2 multiplied by area తీసుకోండి. ఇప్పుడు what is the first area రా? డయామీటర్ d ఉంటుంది. మరి ఏరియా ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డయామీటర్ స్క్వేర్డ్ కదా. ఎస్. సో సార్ A1 by A2 అంటే d1 squared by d2 squared. ఫినిష్డ్. ఇదే కదా. ఎస్. సో సార్ 1/2 is equals to V divided by V2 multiplied by d ఎంతారా? d1 అంటే డయామీటర్ d divided by d2 అంటే డయామీటర్ d by 2 కదా, హోల్ స్క్వేర్. అదే ఫినిష్డ్. సో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ నౌ? Dum. So 1/2 is equals to V by V2 multiplied by d by 2 అంటే 2 కదా. 2 whole square is 4 itself sir. Multiply there sir. So 4 into half కదా. అరే మల్టిప్లికేషన్ లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా, డివైడ్ లో పంపండి. సో 1/8 is equals to V divided by V2. మరి V2 is equals to 8 into V. Finished. So the drift velocity should be 8 times the current velocity V. అందరూ క్లియరా లేదా చెప్పండి. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్ guys, వెరీ గుడ్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లైక్ ద వీడియో, అందరూ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. సేమ్ టాపిక్ ఓకే, సేమ్ టాపిక్ రా, డ్రిఫ్ట్ టాపిక్ ఓన్లీ. కానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీ 2023లో వచ్చింది క్వశ్చన్. అ కాపర్ వైర్ ఆఫ్ రేడియస్ 1 millimeter. ఓకే, మీ దగ్గర ఒక కాపర్ వైర్ ఉంటుంది, కాపర్ వైర్ కానీ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 millimeter. ఎస్, క్యారీస్ 10 to the power 22 ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, క్యారీస్ 10 to the power 22 ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ లేదా పర్ క్యూబిక్ మీటర్. ఓకే, ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ కావాలి. ఓకే, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ వాట్? కరెంట్ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ampere. అదే, సో 10 ampere కరెంట్ ఈస్ దేర్. అలాగే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. ఇదిగో చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ Q లేదా ఈ వాల్యూ కదా. ఎస్, ఈ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు. సో E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.6 into 10 to the power -19 Coulomb. సింపుల్ ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా, కానీ ఒకటే ఫార్ములా. ఇంక్రీజ్ ద సౌండ్. ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ రా బాబు. ఓకే, ఎస్, ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ, ఇట్ ఈస్ దేర్ 6.25 డివైడెడ్ బై పై కదా. ఎస్, పై మీటర్ పర్ సెకండ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కావాలి. ఆప్షన్ బి తీసుకోండి. 6.25 by pi into 10 to the power 4 meter per second. Option number C sir, 10 to the power 3 and 10 to the power 5 kada. Yes, 6.25 divided by pi into 10 to the power 3 meter per second. అలాగే ఆప్షన్ నెంబర్ డి చెప్పండి అందరూ ఏంట్రా?
6.25 divided by pi into 10 to the power 5 meter per second. ఓకే, ఇది కూడా చిన్న ఫార్ములా రా, ఒకటే ఫార్ములాలోంచి రెండు క్వశ్చన్స్ అయిపోయింది ఇప్పటిదాకా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? I is equals to VENA. అదే V క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ నుంచి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I డివైడెడ్ బై E ఇంటూ N ఇంటూ A. ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు చెప్పండి కరెంట్ ఎంత సార్? కరెంట్ ఇస్ 10 ampere multiplied by charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into number of free charges ఎంత సార్? 10 to the power 22 multiplied by area. ఏరియా అంటే కాపర్ వైర్ రేడియస్ ఇచ్చారు, ఏరియా ఇస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఎస్, సో సార్ పై మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power minus 3 whole square. ఫినిష్డ్. సో ఇదే మీ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి 10 to the power minus 19, 10 to the power 22 అంటే డినామినేటర్లో 10 to the power 3 వచ్చింది, మల్టిప్లైడ్ బై పై కూడా రావాలి. ఎస్, ఇంటూ 10 to the power minus 6 కదా, minus 6 1.6. ఫినిష్డ్. 10 కదా, 10 డివైడెడ్ బై ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. మరి ఏం రావాలిరా బాబు? చూడండి, ఇదిగో 10 to the power 3 minus 6 అంటే 10 to the power minus 3 and this minus 3 becomes plus 3 అంటే 10 1 2 3 divided by 1.6 into pi. క్లియరా లేదా? ఎస్. మరి లెట్స్ డూ వన్ మోర్ థింగ్ రా. మళ్ళీ ఒక 0 యాడ్ చేయండి అండ్ ఈ 1.6 నుంచి 160లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో సార్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 100 ఇంటూ 100 ఇంటూ ఎంత? 10 to the power 3 కదా, డివైడెడ్ బై 16 ఇంటూ పై. ఇదిగో, సో 16 1s are 16, 6.25 వస్తాయి సార్. అంటే your drift velocity should be equals to 6.25 into 10 to the power 3 divided by pi meter per second. There in the option, there in the option, option number C. చూడండి, సింగిల్ ఫార్ములా కానీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే 2 questions have been seen. ఇదే NEET 2023 question. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ NEET 2023 question. తీసుకోండి. నెక్స్ట్. ఓకే, లెట్ us take 2 3 questions per topic. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఇది 22లో వచ్చిన క్వశ్చన్. A copper wire of length 10 meter. ఓకే, కాపర్ వైర్ ఉంటుంది మీ దగ్గర. ఎస్, a copper wire of length is equals to 10 meters. రైట్. రేడియస్ తీసుకోండి. సో హియర్ రేడియస్ is 10 to the power minus 2 by root pi. 10 to the power minus 2 divided by root pi. ఇదే ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ కదా. అరే కరెంట్ డెన్సిటీ రా. నో, we did not cover this topic. అందరు చూడండి. Yes, so before covering this topic, let us go for the next theory. Right. So sir, PDF is there. Yes, I will send the PDF also, don't worry. Okay, don't worry. ఇదిగో చూడండి అందరు. ఇప్పుడు let us talk something about the current density. Okay, theoretical topic రా. Current density అందరు. Yes. So the current density J is nothing but the total current divided by area A kada. J is equals to I divided by A. మరి కరెంట్ కోసమే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్ రా? ఇది అందరు చూడండి. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కోసమే వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ? V is equals to U plus AT కదా. ఇదిగో, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, ఫర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇదే. This is the formula for drift velocity. Alage, you also have the formula for current. So sir, for the current I is equals to VENA kada. VENA is for area. Idi kuda area. A gone. Mari sir, J value, current density is equals to drift velocity multiplied by number of free charges multiplied by charge of electron. Mari drift velocity ఏంటంటే E divided by N multiplied by tau multiplied by N into E వస్తాయి. అదే. So this is your current density formula. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా E, ఇక్కడ కూడా E. E square వస్తుంది కదా. So your current density J is equals to NE square divided by M multiplied by tau multiplied by E. అదే. That means your current density J is equals to NE square tau divided by mass of electron multiplied by electric field E. ఇప్పుడు అందరు చూడండి, దిస్ క్వాంటిటీ రా, ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ నేమ్ ఫర్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ రో. మరి స్పెషల్ పేరు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రెసిస్టివిటీ. ఉఫ్ టింకు హాయ్.
ఇదిగో ఈ పేరు ఏంటంటే రో హ్యాస్ ద నేమ్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ. అదే మరి ఈ ఈక్వేషన్ J is equals to rho into E కదా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. డిఫరెన్షియల్ ఫార్మా? ఎస్, డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్ లేదా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అందరూ చెప్పొచ్చు. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా చూడండి, ఇప్పుడు వీ బేసికలీ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్. అదే కదా. ఎస్. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సార్? ఇదిగో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dV/dx కదా. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 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 అంటే యువర్ కరెంట్ డెన్సిటీ J ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ dV/dx. డన్? ఎస్. అంటే ఎక్కడి నుంచి యువర్ dV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు J/rho మల్టిప్లైడ్ బై dx కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ కంప్లీట్లీ. ఓకే, లేదా J ఇంటూ dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ dV. ఫినిష్డ్. డన్? కండక్టివిటీ సిగ్మా కదా, సిగ్మా కూడా చెప్పు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే రైట్ 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 నాట్ రైట్ రా. ఇది అందరూ అరే ఫోకస్ హియర్ గైస్, జస్ట్ ఫోకస్ హియర్. ఇదిగో సో ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సింప్లీ సే ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, ఇంటిగ్రేట్. సో యూ విల్ సే సార్ ఈఆర్ కరెక్టా లేదా? ఎస్. సో యువర్ J కదా, J is I/A multiplied by dx is equals to rho into dV. Okay, rho into dV. Done. It should be resistivity, conductivity. Sir, చూద్దాం. సో సార్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ బోత్ సైడ్స్. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు 0 to V పొటెన్షియల్ వస్తాయి అండ్ 0 to L షుడ్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద టోటల్ కండక్టర్. అంటే I into L divided by A. Yes, I into L divided by A, correct. So sir, I into L divided by A is equals to rho into potential V kada. So divide it ra. Ante potential V is equals to IL by A into rho value. So potential V is equals to IL divided by A into rho value. Enta ochindra? Substitute the value of rho. NE square by tau. Okay, NE square tau by M kada. Yes. So here NE square tau divided by M. That's it. So here your potential V is equals to ML divided by NE square tau multiplied by area A. It should be area A kada. Yes. Idigo. Ide. And I'm sorry. I have made a little mistake here. It should actually be conductivity. Okay. Sigma kuda cheppochu. Okay. It's all up to you. Student, yes. So sir, your potential V is equals to M divided by NE square tau multiplied by L divided by A. Idigo, ee mottam quantity ante it is known as resistivity. Okay, resistivity. And ee total quantity ide kada, yes, into I. Did I write I? Yes, I have written I also. Yes, and your resistance value ML divided by NE square into tau into area A. This is your resistance value. Eppudu you are good to go with the next question. Andaru, sir, I think it is good if you start the series like biosprinter to cover a chapter in minutes. Okay, we will do it ra. Okay, to cover the chapter in a minute also we will take it. Don't worry. Right. అందరూ చూడండి, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ తీసుకోండి. హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. కాపర్ వైర్ లెంత్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, రేడియస్ కూడా వచ్చింది, హ్యాస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ohms. మరి ఏం కావాలి? కరెంట్ డెన్సిటీ కావాలి సార్. ఓకే, కరెంట్ డెన్సిటీ J ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E బార్ వాల్యూ ఇచ్చింది. సో E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 volt per meter. దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ NEET 2022. అందరూ okay, last days lo we will take some minutes chapter in a minutes, right? Sir, cheppandi andaru, how are you going to calculate? Options kavalante options kuda istha. Idi andaru chudandi. So option A,
10 to the power minus 5 ampere per meter squared. Option B, 10 to the power 4 ampere per meter squared. Option C, 10 to the power 5 ampere per meter squared. Option number D is 10 to the power 6 ampere per meter squared. Cheppandi. Try it by yourself. If you're getting the answer, then tell me. Guys, like the video first of all. Sir, okka doubt. Cheppura. That is the biggest problem we are encountering. Doubts untunda. Kani, you are not telling me the doubts. Mari, doubt explain ledu. Huh? ఏంట్రా ఇది ఎస్ సార్ బయోలాగా 30 minutesలో ఫార్ములా రివిజన్ చేయండి బాగుంటుంది ఎస్ 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 విల్ డూ దాట్ ఆల్సో రా ఓకే విల్ డూ దాట్ ఆల్సో సార్ ఓకే విల్ డూ దాట్ ఆల్సో మరి వాట్ షుడ్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ రా వాట్ షుడ్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఫిజిక్స్ స్ప్రింటా వాట్ షుడ్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఫా సిరీజా సార్ క్లాస్ ఎన్ని అవర్స్ టైం సార్ టిల్ 10 PM ఓకే 10 PM వరకు ఉంటుంది 6:16 కదా ఇది సో లెట్ us టేక్ అ బ్రేక్ అట్ షార్ప్ 8 PM ఎందుకంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్ సో యువర్ బ్రేక్ విల్ బీ at 8 PM okay then we will continue the class by 8:40 or 8:50 something like that లేదా by 9 PM okay sir very good Alaska very good ఇదిగో చూడండి ఫార్ములా ఏంటి సార్ your values are given to you ఇదే కదా and then you have to talk about current simple terms లో V is equals to I into R కూడా చెప్పవచ్చు చూడురా finished your potential ohms law kada what is the value of I sir I calculate చేయాలి అదే ఈ కోసమే V calculate చేయాలి కదా సో your V is equals to E into L అదే సింపుల్ టర్మ్స్ లో your potential is E into L ఈ వాల్యూ వచ్చింది కదా you also have the value of L కదా yes so E into L is 100 so 100 is equals to I into resistance is 10 ohms finished current is equals to 10 ampere ఇదే కదా ఇప్పుడు కరెంట్ డెన్సిటీ J కావాలంటే I divided by A రాసుకోండి so sir current is 10 ampere divided by area is pi r squared finished so current is 10 divided by pi multiplied by r squared ante square of this so 10 to the power minus 4 divided by pi gone okay minus 4 pi na vachi it becomes plus 4 into 10 ante 10 to the power 5 ampere per meter square very good guys very good sir when do we get NEET centers array you will get it mostly I exactly cannot predict కానీ బిఫోర్ అ వీక్ రా ఒక వీక్ ముందు బిఫోర్ అ వీక్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ద డేట్స్ మే ఈవెన్ గో ఫర్ 3-4 days బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సో ద NEET డేట్స్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ వెరీ ఆన్ అ వెరీ అర్జెంట్ బేసిస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ చాలా అర్జెంట్ బేసిస్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఎస్ సో మీ దగ్గర NEET 2021కి పేపర్ ఉంటుంది ఓకే ఇట్ హ్యాస్ ద terminologies okay match the following pairs దీంట్లో this is your column number 1 and this is your column number 2 అదే సింపుల్ ఫార్ములాస్ రా బాబు సింపుల్ ఫార్ములాస్ కాలమ్ నెంబర్ 2 ఇదే కదా కాలమ్ నెంబర్ 1 లో you have drift velocity okay you have drift velocity and then మీ దగ్గర ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ కూడా ఉంటుంది ఓకే రెసిస్టివిటీ నెక్స్ట్ సార్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఓకే కరెంట్ డెన్సిటీ current density and lastly you have relaxation time okay లేదా relaxation period okay relaxation period or relaxation time కూడా చెప్పొచ్చు formulas are there okay ఇదిగో option A ఇదే B this is C and this is D ఎక్కడ PQRS is there so P లెవెల్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి కదా so here should be P formula రాసుకోండి M divided by NE square rho yes next formula sir option Q NEVD okay yes similarly relaxation period కోసమే R కదా R formula is EE by M into tau
E by m into tau. And then you have current density, electrical resistivity. Yes, relaxation time is there. Option C low. Okay, think I have done mismatched. Sorry, ide option C, option D undali. This is option D and this is C, okay? C ra, C. This D kaadu. This is your C part. Okay, next. R S kosame raskondi. S kosame E by J. That's it. Let us talk now. Option A ra. Options kavali kada ikkada. Yes. So option number A, R. Prati option kosame A ki value R untundi, okay? Option B kuda A has the value of R. Option C, A has the value of R. Option D, A has the value of R. Option B తీసుకోండి. దీంట్లో BQ కదా. Yes, BQ. ఇదిగో B has the value of Q. ఎక్కడ BP, BS, BS. ఇదిగో B has the value of P. Here B has the value of S. Here B is matched to S. ఇది అందరు చూడండి. లాజిక్ తెలుసా మీకు? 100% your answer is going to be in this two. ఎందుకంటే మెజారిటీ చూడండి. BP, BQ is there అంటే వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. కానీ BS సేమ్ వచ్చింది అంటే the possibility is definitely going to be, sir, will I by just learning these topics? Yes. ఈ టాపిక్స్ ని లెర్న్ చేసి you also have to practice according to the timetable. 100% 100 plus మార్క్స్ వస్తాయిరా. ఓకే, CS, CQ, CP. ఓకే, CS అరే ఇది కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ రా. CS, CQ, okay, and then you have CP. ఇది అందరు చూడండి. And lastly you have D kada. Yes, DP, DQ, DP, DQ. DP, DQ, DP, DQ. ఇదిగో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ B itself. B అంటే ఏంటి? రెసిస్టివిటీ తెలుసా మీకు? రెసిస్టివిటీ అంటే ఏంట్రా? రెసిస్టివిటీ కోసమే చెప్పాలి. ఓకే, 100% your answer is definitely going to be between C and D. ఇప్పుడు now the deciding factor is C part రా. C part అంటే ఏంటి సార్? C part is nothing but ER, relaxation period. అదే C లేదా D, whatever you know you can talk about it. చెప్పండి. D. ఓకే, D కోసం కరెంట్ డెన్సిటీ కదా. ఎస్, D కోసమే కరెంట్ డెన్సిటీ ఈజ్ NEVD. కరెక్ట్. హౌ సార్? ఇదిగో కరెంట్ ఫార్ములా ఏంట్రా? VENA. ఇదే కదా. ఎస్, అంటే యువర్ కరెంట్ డివైడెడ్ బై ఏరియా. ఈ ఏరియాని అక్కడ పంపేయండి. సో VDEN ఫినిష్డ్. సో యువర్ I upon A is nothing but current density, drift velocity, charge, number of free charges. Finished. So you don't have to talk about much questions. ఇదిగో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాచ్ లాగా క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ఆప్షన్స్. సో ఏకి ఆర్ ఉంటుంది 4 ఆప్షన్స్లో కూడా, అంటే A is gone. సో దిస్ ఈస్ నాట్ డిసైడింగ్ మై ఆన్సర్. వదలండి. ఇప్పుడు B పైన వెళ్ళండి. ఇదిగో Bకి Q, Bకి P. దే విల్ నాట్ ఆస్క్ సింగిల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ ద స్టూడెంట్. 100% క్వశ్చన్స్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే ఈ 2 ఆప్షన్స్ కూడా గాన్ రా. ఇప్పుడు యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి బిట్వీన్ C and D. Now deciding factor is either C or D. ఏదైనా ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ వదలండి. Cకి వదలండి. లాస్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీకి ఫార్ములా అంటే కరెంట్ ఫార్ములా ఉండాలి. సో ఈ కరెంట్ ఫార్ములా నుంచి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. వచ్చింది చూడండి. కరెంట్ డెన్సిటీ ఇస్ VEN కదా. VEN ఇస్ హియర్. VEN అంటే D ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అందరూ చూడండి. డన్. రిలాక్సేషన్ టైం కావాలంటే అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. I think that was more than sufficient. Okay, now I think we can proceed to the next part of the discussion. Yes, next part lo, what do we have? Charge particle, drift velocity, field kuda untundi, mobility kavali. Idigo NEET 2020 question ra idi. Okay, question తీసుకోండి. This is the question. Charge particle, drift velocity is this. So VD is equals to 7.5 10 to the power minus 4. 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is equals to 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter. And then you have mobility calculate చేయాలి. So mobility is equals to what?
ఇదే కదా, మొబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? NEET 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. ఫార్ములా రా, ఈ మొబిలిటీ కోసమే ఫార్ములా గుర్తుండాలి. ఓకే, ఎస్ వీ కెన్ డూ దాట్ భాను, వీ కెన్ డూ దాట్. సార్ బయోలానే 30 minutesలో ఫార్ములా రివైజ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, వీ విల్ డూ ఇట్ రా. ఓకే, I will plan a series also. Don't worry. Option A, 2.5 10 to the power minus 6. 2.5 into 10 to the power minus 6. Option B అనుకోండి, it is minus 6 plus 6 కదా. 2.5 10 to the power 6. Option C, అది 2.25 10 to the power minus 15. So 2.25 10 to the power minus 15. And lastly, you have 2.25 into 10 to the power 15. ఫార్ములా చెప్పాలంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొబిలిటీ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. డన్. సో ఇక్కడ నుంచి మొబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ. అదే, సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములా, డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. ఫినిష్డ్. చిన్న ఫార్ములా రా. ఆర్ యూ సీయింగ్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్. So V value is 7.5 10 to the power minus 4 divided by 10 to 3 into 10 to the power minus 10 kada. Yes. So 7.5 by 3 ante 2.5. So 2.5 into ade kada 10 to the power minus 14. There not there. Entra adi. Minus 10 kada. I'm sorry. This minus 10 ra, not plus 10. Yes. So sir, 2.5 into 10 to the power minus 10 into it becomes plus 10. So it becomes 6. Correct. Option B only. Next subtopic ain't sir. Finished kada? Yes. So these are the subtopics. Resistance andaru. Resistance గురించి చూద్దాం. ఎప్పుడు? Resistance in series, resistance in parallel kada. Yes. So now let us talk about resistance. Topic number 2 ra. Enti sir idi? Resistance. So first of all, resistance R is equals to rho into L divided by A. Ante rho value is known as the resistivity. Sometimes it's completely up to you. Resistivity ide kada? Yes. Value kavalante resistance is equals to ML divided by NE square tau into area A. Idi gurtu pettukondi andaru. Idi చాలా important. For a circuit, sir, in this session you will cover 3 chapters. I will try to cover 3 chapters. Okay, rest completely dependent. Okay, na efforts will be to cover 3 chapters. Sir, so this is the value of resistance. Andaru gurtundali. Idigo, if the question comes a little tricky ra andaru, so you will have to talk about the resistance values also. Okay, and there is a very high chance that the question will get repeated from resistance as well. Clear ah leda? Yes. Ippudu in the circuit your resistance is having the symbol like this. This is your resistance. Ide kada? Yes. Ippudu understand andaru by your Ohm's law. What is the condition sir? V is equals to I into R. Not V ra. Ide delta V should be equals to I into R. Ante if there is a potential difference across the resistor. Idigo ee point lo potential V1, this point has potential V2. Potential with respect to infinity. Okay, resistance value R anukondi. So if the value of V1 is greater than V2, V1 ekku unte there will be a current ra, higher potential nunchi lower potential varu there is a current I, and your value potential difference V1 minus V2 is equals to I into R kuda cheppochu. Finished. Chudandi, ippudu we have the combinations of resistances kada. Yes. So let us talk about the combination of resistances. Okay, combination of resistances. చెప్పండి ఎందరు, మీరే చెప్పండి. సిరీస్ ప్యారలల్ కదా. ఎస్, ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. దీంట్లో రెండు రెసిస్టర్స్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై సిరీస్. ఈ వాల్యూ R1 అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ R2. దీంట్లోంచి కామన్ కరెంట్ I is flowing. మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ సిరీస్ ఆర్ ఇట్స్ అ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఇన్ యువర్ సిరీస్ కాంబినేషన్ the current should be same. Okay, whatever current is flowing into R1, the same amount of current should also flow in your second resistance R2. Finished. Ante
ఈ సిరీస్లో కరెంట్ షుడ్ బి సేమ్, కరెంట్ ఇన్ both resistor should be same. ఇదే ఒక సింగిల్ క్రైటీరియా రా, we don't have any other criteria to identify if it's series or parallel. Finished. అంటే ఇప్పుడు మీ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నెట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2 అంటారు. ఫినిష్డ్ ఇట్. అలాగే in the next case we have resistances in parallel kada. Yes, so for the parallel combination condition entra, how are you going to identify the parallel combination ante potential difference should be same. Okay, potential difference across both resistors, okay, across both resistors should be same. Finished. Should be same. అంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ R1, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ రెసిస్టర్ R2. అందరూ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సేమ్. ఈ పాయింట్లో పొటెన్షియల్ V1 అనుకుంటే, ఈ పాయింట్లో పొటెన్షియల్ V2 అనుకుంటే, ఇదిగో చూడండి, హియర్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ V1, హియర్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ V1, ఎక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ V2, హియర్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ V2. అంటే పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సే 1/R ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ కదా, 1/R1 ప్లస్ 1/R2. మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా ఉంటే యూ విల్ సింప్లీ సే R3 ప్లస్ R4 అండ్ ప్లస్ సో. రెండు రెసిస్టర్స్ కోసమే స్పెసిఫికలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు R1 R2 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2 కూడా చెప్పవచ్చు. అర్థం చేసుకోండి. కానీ ఇది ఓన్లీ ఫార్ ద 2 రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ ప్యారలల్. డన్? ఎస్, వెరీ గుడ్. Okay, now మీకు కావాలంటే we will take some questions. Okay, some PYQs రా. సరే చూద్దాం. So now let us talk about combinations of resistors కదా. ఇదిగో there is a question in NEET 2025. Okay, NEET 2025 question తీసుకోండి. A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. Okay, తీసుకోండి question. A wire of resistance kada. Yes, a wire of resistance R is cut into 8 different pieces. Ade from these pieces 2 equivalent resistors are made by adding 4 of these together in parallel, then the 2 sets are added in series. The net చాలా confusing problem idi kada. Yes, from these pieces, okay, let me write the question. From these pieces, okay, from these pieces 2 equivalent resistances are made. 2 equivalent, okay, 2 equivalent resistances are made. By adding 4 of these together in parallel. ఇదే కదా. Yes, by adding 4 of these in parallel, by adding 4 of these in parallel, then these 2 sets are then added in series. Then these 2 sets are added in series. Full stop. The net effective resistance is dash. The net effective resistance తీసుకోండి. R/64 అరే 8 16 32 64 కదా. ఎస్, ఆప్షన్ 1 R/8, R/16, R/32 and similarly R/64. చెప్పండి. You can tell me కదా. Yes, I just saw this class. అదే, that is the problem రా. Most of the students are seeing this class on a late basis.
అరే బా. Yes, guys, for the students, good petkondi. The students who did not subscribe the Telegram channel, please subscribe the channel, okay? Yes. And me last 20 days kosame, the boosting part is your test series. Kosame, the Eklavya test series is going on our channel, okay? Yes. So the students who did not have the subscription of Eklavya series, you can please opt it out. Endukante chala. Yes. What does Eklavya offer? Ain't try the how to play it? How to play it? Yes. What does Eklavya offer? First, full test attempts anytime. Okay, 10 tests unnai. Okay, chapter wise 24 tests are there. Offline tests and online tests are there. Okay, ide last date ante 16th of April, 23rd and 30th of April. These are the 3 days left for the offline tests. And the students who are not joined yet in the Vijayam batch, students kosame, let me tell you that the offer is still going on. Okay, you can join it. Yes.
And the students who want to join in offline mode, చూడండి up to 90% scholarship జరుగుతుంది. Okay, and these are the list of centers in the offline mode. Okay guys, so interested students can definitely go and visit the Vedantu offline centers, right? So so in case if you are not able to see this, let me just do it. చూడండి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూద్దాం అందరూ. One minute guys, ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి. Yes, so here, it is also there kada. Yes, so let us use this mode. Wire of resistance R ఉంటుందిరా, cut into 8 pieces అంటే మీ దగ్గర ఇప్పుడు 8 wires are there. 1 2 3 4 1 2 3 4. ప్రతి wire కి resistance is R by 8. ఇది కూడా R by 8. This is also R by 8. This is also R by 8. అలాగే here also R by 8 only. ఎప్పుడు the combinations is where you will teach in offline, sir. I am not there in offline mode, okay? I am only there in online mode. ఇదిగో, now this combination is actually attached in series. అంటే this is the series combination now. ఈ series లో కూడా ప్రతి ఒక్క wire కి resistance R by 8 ఉంటే what can you say about the total resistance రా? Divided by 4 కదా, R by 8 divided by 4, ఎందుకంటే 4 resistors ఉన్నాయి. So sir, total resistance is R by 32. ఇది కూడా R by 32. Now these two are in series. అంటే R by 32 plus R by 32 is R by 16 ohms. చూడండి, ఆప్షన్ నెంబర్ B is correct. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. 642 కదా ఇది. So let us go on the next question. అందరు NEET 2025 only. ఇది కూడా 2025 only. So the current, little headache question రా, కానీ చూడండి, in front of you there are 2 questions from a similar topic. అంటే combinations of resistors. సార్ ఈరోజు మీ టీచింగ్ వల్ల ఏమో రే, who is your physics teacher రా? మా ఫిజిక్స్ సార్ గుర్తు. సరే చూడండి రా. సో ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద బ్యాటరీ కావాలి కదా. ఎస్, క్యాల్కులేట్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద బ్యాటరీ. ఓకే, కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద బ్యాటరీ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? ద ఫిగర్ మైట్ గివ్ యూ హెడేక్స్ గైస్, కానీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్ ఇట్ కదా. 2025లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. So the system looks something like this. Okay, I am also confused how to draw this figure. Options తీసుకోండి first of all. 0.5, 1.5, 2, 1.5. Option A 0.5 ampere. Array 0.5 ampere. Option B 1.5 ampere. Option C 2 ampere అంటే 2.0 ampere. And option D 2.5 ampere. Finished. ఇది కదా. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ చూడండి అందరూ. డయాగ్రామ్ ఇస్ లిటిల్ హెక్టిక్ రా, కానీ సాల్వేబుల్ ఖచ్చితంగా. అండ్ దిస్ గోస్ విత్ అ రెసిస్టర్. ఓకే, అలాగే దిస్ గోస్ టు ద లెఫ్ట్ విత్ అ రెసిస్టర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా ఒక రెసిస్టర్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో కదా. ఎస్, 1 రెసిస్టర్, ఇది కూడా మళ్ళీ ఒక రెసిస్టర్. అండ్ దెన్ you have one more resistor over here, 3rd resistor, ఇదే మీ 4th resistor, and that's it. Now this is your 5th resistor, ఇదే కదా, and it goes downwards with one more resistor. చూడండి, done. ఎన్ని ఉన్నాయి రా? అరే 1 2 plus 5 plus 7 8 కదా. సో 3 plus 5 8, కరెక్ట్. 1.5 5.5. సో ఇదే 1.5 ohm. This is also 5.5 ohm. ఎంత సార్ ఇది? 1/3 ohm. బ్యాటరీ వోల్టేజ్ అంటే 5 volt. ఇది కూడా 3 ohm. And this is also 1.5 ohm. Okay. This is also 6 ohms ra. 6 ohm. 5 2.5. So 5 ohm ఇది. And this is 2.5 ohms.
చెప్పండి. డూ దిస్ క్వశ్చన్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అందరు. ఓకే, ఒక 2 minute బ్రేక్స్ ఇస్తాను. ఇన్ దిస్ 2 minute మా ఫిజిక్స్ సార్ కూడా మీలానే ఆరే అబ్బా అరే ఓ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ రా, that means I am also going to focus. Okay, focus. Option A 0.5. Very good, Gayatri. I like the confidence, by the way. Okay, అంటే ఇది సింపుల్ రా, రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అదే. సో అండర్స్టాండ్, కెన్ ఐ సే సార్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్? ఎస్, నాట్ సిరీస్ రా, నో సిరీస్ హియర్ ఆల్సో. అలాగే నో సిరీస్ దేర్ ఆల్సో, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ఎనీవే. క్లియరా? నాట్ క్లియరా? ఎస్. కానీ వీ కెన్ టాక్ డెఫినెట్లీ అబౌట్, వీ కెన్ టాక్ వన్ థింగ్ రా. ఏంటి సార్ అది? వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్? చెప్పండి. What are you asking, sir? Honey, ఇంటికి రా అని పిలిచి అక్కడ. The break is at 8 PM, okay? లేదా? Yes, we will take the break at 8 PM only. Sharp 8 PM. ఎస్, చెప్పండి గాయస్, ఆన్సర్ చెప్పండి రా. ఫోకస్ హియర్ గాయస్, ఫోకస్ హియర్. వీ నీడ్ ద ఆన్సర్ కదా. మాకు ఆన్సర్ కావాలి, అదే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ కుడ్ డూ. How? ఎస్, చెప్పండి అందరూ. పీపుల్ ఆర్ లాఫింగ్ అట్ మీరా. ఎస్ గైజ్, లైక్ ద వీడియో రా. వై ఆర్ యూ నాట్ లైకింగ్ ద వీడియో? అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదిగో చూడండి. ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, మీరే చెప్పండి. ఓకే, ఇట్స్ అ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ రా. ఇదే వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. లెట్ us రీరైట్ ఇట్. ఎలా రీరైట్ చేస్తారు అంటే, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ లైన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ కదా, పైన నుంచి ఒక లైన్ వచ్చింది. అయితే యూ రీరైట్ దిస్. ఇదిగో సో 5 ohm లెఫ్ట్ సైడ్లో కదా, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 5 ohm రెసిస్టర్. చూడండి, అలాగే ఈ 5 ohm నుంచి దెర్ ఇస్ అ హారిజంటల్ లైన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్. ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ 6 ohm అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ 3 ohms. ఇదే కదా, ఇదే 5 ohm అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 3 ohm. సిమిలర్లీ రైట్ సైడ్లో చూడండి, 2.5 1.5 కదా. ఎస్, so this is your resistor of 2.5 ohm and similarly this is the resistor of 1.5 ohm and there is this line. Wheatstone bridge kada, Wheatstone bridge. Ide, this is your Wheatstone bridge andaru and idi kuda balanced Wheatstone bridge andaru, but I don't know if you know about Wheatstone bridge or not. Okay, yes, chudandi mari em aitadi sir, this middle resistance remove it, gone. Remove it అంటే ఈ రెసిస్టర్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి, అదే దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్, నథింగ్ లెస్ దెన్ దాట్. అంటే దిస్ రెసిస్టర్ విల్ ఆల్సో గో. ఇదే కదా, ఎస్, రిమూవ్ చేయండి. గాన్ రా, ఇది గాన్. ఇప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా. ఎస్, ఎలా సార్? హౌ ఇదిగో దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ సిరీస్, 5 and 3.
వాట్ ఎవర్ కరెంట్ ఐ ఈస్ దేర్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ దేర్ ఆల్సో. అలాగే ఇది కూడా సిరీస్లో ఉంటుంది. 5 + 8 అంటే 5 + 3 8 ohms. అందరు చూడండి. సో ది సింప్లిఫైడ్ డయాగ్రామ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే పైనకి రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 1.5 ohm కదా. ఎస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ రా. బ్యాటరీయా? నో బ్యాటరీ. హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5.5 ohms. ఎస్, 5.5 ohms. అలాగే బ్యాటరీ కదా. ఎస్, అండ్ యూ హ్యావ్ రెసిస్టర్ ఆఫ్ 1/3 ohm. ఇప్పుడు చూడండి 5/3 అంటే 8 ohms రా. సో యువర్ 8 ohm రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ హియర్. అలాగే 2.5 1.5 అంటే 4 ohm resistor is here, gone, right? I don't say offline classes ra. 8 4 parallel lo ఉన్నప్పుడు R net is equals to R1 plus R2 divided by R1 plus R2 ఇదే కదా. yes, 32 divided by 12 అంటే 16/6 లేదా 8/3 చెప్పండి. సో 8/3 ohm. ఫినిష్డ్ సార్. ఈ రెండు రెసిస్టర్స్కి ప్లేస్లో ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్ రాసుకోండి. ఎంత సార్? 8/3 ohm. ఇప్పుడు 8/3 1/3 1.5 5.5 సిరీస్ కదా. 5.5 1.5 అంటే 7 వచ్చింది ఆల్రెడీ. అలాగే 8/3 1/3 అంటే 9/3 is 3 ohms. ఫినిష్డ్. సో సార్ 7 + 3 అంటే 10 ohms వస్తాయి. 10 ohm is the net resistance అందరూ. సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ 10 ohm, బ్యాటరీ 5 volt. ఇదే కదా. కరెంట్ కావాలంటే I is equals to V/R రావాలి. సో పొటెన్షియల్ ఈస్ 5, నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 10 అంటే 0.5 ఆంపియర్ వస్తాయి. ఫినిష్డ్. ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ. డన్? నాట్ డన్ అందరూ? ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ నుంచి ఇదే. దీస్ వేర్ ద 2 questions. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 రా. చూడండి, యూనిఫామ్ మెటల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఎలా. ఎస్, క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ NEET 2024 రీ ఎగ్జామ్ కదా. ఎస్, uniform metal wire, uniform metal wire, length L, okay, L anukondi, length is L, has a 10 ohm resistance, ide 10 ohm resistance. Ippudu has 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to the length 2L, okay. Now the wire is stretched to 2L length, is stretched to 2L length and bent into perfect circle. Very good. What a question ra. And bent into perfect circle. Bent into perfect circle, full stop. The equivalent resistance, okay, the equivalent resistance between diametric point, equivalent resistance between the diametric points, okay, between the diametric points and the diameters ra. Between the diametric points is dash. చెప్పండి. ప్రొఫెసరా బాసా. అరే చిల్. అరే ఏంట్రా, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద చాట్ సెక్షన్? చెప్పండి. నాకు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి మీ చాట్స్లో. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? అరే ఆప్షన్స్. ఓకే, 8 40 20 10, 8 10 20 40. ఆప్షన్ ఏ 8 ohm. సార్ మీరు పార్టీ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ రా? వై డూ యూ నీడ్ అ పార్టీ ఫ్రమ్ మీ? చెప్పు మరి. స్టిల్ యూ వాంట్ ద పార్టీ అంటే బెంగళూరుకి రావాలి. అదే. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ పార్టీ, ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ బెంగళూరు ఇట్ సెల్ఫ్. నో అదర్ ఆప్షన్. మామా గాయ్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయ్స్.
Tell me the answer. And like the video also. Okay, likes kuda chala takkuva untundira. Yes, చెప్పాలి. అరే రే 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 ఇది క్వశ్చన్ రా, నీట్ 2022లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అందరూ అరే చూడండి రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నీట్ 2024. ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, నీట్ 2024 ఇదే, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రీనీట్. చూడు, యూనిఫామ్ మెటల్ వైర్ ప్రాపర్గా సెర్చ్ చేసి దర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో, దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆల్సో. అదేరా, అదే సత్య. ఎందుకు సార్ మనకు ఫిజిక్స్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్, యూనో. మరి వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, రైట్? ఎస్. టూ మచ్ హీట్ రా. Let us tell me guys, answer చెప్పాలి. answer బియా what finally. So let us take the class in this mode itself for some time, because AC is not working it seems. Sare cheppandi andaru. Yes, ela ravali guys, solution cheppali. solution okay. So length L kada, idigo. Now area volume remains constant. Andaru volume is constant kada, ante area should also decrease. So basically your volume V1 should be equals to V2. ante simple terms lo L1 A1 is equals to L2 A2. ade kada. Yes, finished. ఇప్పుడు resistance కావాలి కదా. Yes, L1 is L, A1 is A, L2 is 2L రా బాబు. మరి A2 కూడా A/2 ఉండాలి కదా. Yes, your area also decreased by half. అంటే ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్ కదా. రెసిస్టెన్స్ ఇది అందరు చెప్పండి. ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్. ఆర్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో రో ఎల్ బై ఏ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. రో L2 డివైడెడ్ బై A2 అంటే రో మల్టిప్లైడ్ బై L2 ఎంత సార్ 2L డివైడెడ్ బై A2 ఎంత సార్ A/2 అంటే 4 రో L వచ్చింది. Understand? So your final resistance is equals to 4 into L by A kada. Yes, so 4 into R initial. Finished. So ఇప్పుడు when you are slimming the wire, okay, slimming the wire ante the resistance increases by 4 times. ఇప్పుడు what you are doing is you are taking this resistance into a circle. So sir, total resistance is 4 into R. Okay, yes. So sir, మీ 2πr కోసమే ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 4R వచ్చింది కదా. ఎస్, అంటే యూ నీడ్ ద రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ 2 డిఫరెంట్ స్లాట్స్. ఇది 2πr కోసం 4R అంటే πr హాఫ్ లెంత్ కోసమే 2R వస్తుంది. అదే దాట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ద 2 డిఫరెంట్ రెసిస్టర్స్. ఇదిగో పైనకి రెసిస్టర్ ఏంటంటే ఇది 2R, కింద కూడా యువర్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 2R ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే కదా 10 ohms. ఎస్ అంటే 2R దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ సార్. సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ R ఓన్లీ. మరి R వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చింది 10 ohms ఓన్లీ. అంటే ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ ఆల్సో బి ఈక్వల్స్ టు 10 ohms. క్లియరా కాదా చెప్పండి గైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ 400/40. రే వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ రా. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఇది. ఎస్, okay guys, 2020. okay, NEET 2020 question తీసుకోండి. 10 resistors. okay, 10 resistors. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ and then we will move towards the next topic. 10 resistor, each R. okay, each of resistance R, each having resistance R are connected in series to a battery. are connected
in series to a battery. ఇదే కదా, yes, to a battery of EMF E, okay, to a battery of EMF E and negligible internal resistance, then they are connected in parallel to the same battery. Adhe, then they are connected to the same battery in parallel kada, yes, to the same battery in parallel. The current is increased n times, okay, the current is increased n times. Mari ee value of n kavali, full stop. The value of n is dash. This is a question from NEET 2024. Don't say I am framing by myself ra. Ide official questions are idi mottam. Okay, 1, 10, 100,000. Option A 1, option B 10, option C 100, option D 1000. Cheppandi. Yes. Okay. Right. Now I think it's a little normal ra. Sorry. Tell me guys, tell me answer. Yes. 100 ah? Very good. Chudandi, idi andu. So it has a shortcut ra. Shortcut ante simple formula method untundi. Enti formula sir? So if you have n resistance, are 10 kada, yes, 10 resistance having R. So sir, series ఉన్నప్పుడు 10R వస్తుంది net resistance. Series కోసమే కదా, yes, series కోసమే R net is equals to 10R. అలాగే for parallel combination your resistance net R is equals to R by 10 వస్తుంది. అదే done, not done. So if the battery is V, ఎక్కడ కూడా battery V ఉన్నప్పుడు I is equals to V upon R. అలాగే I is equals to V upon R. So V R 10R. అదే ఎక్కడ కూడా V R by 10 finished. అంటే 10 V by R కదా, 10 V by R is your current. ఇక్కడ V by 10R అంటే రేషియో తీసుకోండి రా, I1 I2 వస్తుంది కదా. సో I2 divided by I1. I2 అంటే ఇదే, I1 అంటే ఇదే. I2 is 10 V by R. సో సార్ 10 V by R divided by V by 10 into R. ఇదిగో V gone, R gone. అయిపోయింది కదా. దిస్ 10 goes up రా, 10 into 10 అంటే 100. గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు రైట్. నాట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. ఏంట్రా అది, డన్ కదా. కాంబినేషన్స్ డన్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ఆర్ బ్యాటరీ అందరు. సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ బ్యాటరీ నౌ. ఓకే, లెట్ us టాక్ అబౌట్ బ్యాటరీ. ఎస్, బ్యాటరీ అంటే పొటెన్షియల్. ఐ ఓన్లీ వాంట్ క్వశ్చన్స్. అబాబాబాబా, ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఓన్లీయా. హాయ్ అశ్విత, హాయ్. సరే, ఇదిగో బ్యాటరీ అంటే యూ సింప్లీ హ్యావ్ ద బ్యాటరీ. బ్యాటరీలో కూడా లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ బ్యాటరీ అందరు. సో ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్స్ ఇన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, లెట్ us క్లియర్ ఇట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. గైస్ లైక్ ద వీడియో రా, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ తొందరగా. ఓకే, టైం అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇదిగో, సో యూ హ్యావ్ యువర్ బ్యాటరీ అంటే ఇదిగో పొటెన్షియల్ V ఉంటుంది, అలాగే యువర్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ క్యాపిటల్ R. సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V upon R అందరికీ తెలుసు కదా. కానీ దీంట్లో ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద ట్విస్ట్ అంటే ఈ బ్యాటరీ కోసం కూడా ఒక చిన్న ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది రా. ఎందుకు సార్? బికాజ్ ఈ బ్యాటరీలో యానోడ్స్ క్యాథోడ్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, అండ్ ద యానోడ్స్ అండ్ ద క్యాథోడ్స్, ఓకే, అండ్ ద యానోడ్స్ అండ్ ద క్యాథోడ్స్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెటల్. ఆ మెటల్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది, చిన్న ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. అదే, దట్స్ ఇట్.
So for that resistance we talk about the internal resistance. Student, okay, so some student is demanding me something, so ee demand complete cheyali ippudu. Okay, that demand needs to be completed. Okay, and this is your completion of the demand. Endaru చెప్పండి. People are seeing, the people are seeing from outside. I have fever, but I am listening to your class. That's the dedication to Abba. That's the dedication. Nijame. Okay, that is the dedication only. Sir, ippudu let us continue the discussion. Andaru, okay, I was about to play something, Kani somebody has disturbed us. Ade Andaru, yes. So you are having some things known as the internal resistance of the battery. Chudandi, internal resistance is small r ani antaru. Okay, ippudu if you see the original output of the battery ante ee internal resistance lekapothe the total output of the battery is known as EMF, electromotive force. EMF of the battery, it is the pure output of the battery. Chudandi, ide kada, yes, this is the pure output of the battery. Andaru kani there is something that is consuming ra ante this resistance is also consuming some current kada ade. So sir, if you talk about pure output EMF E, alage if you talk about output after internal resistance ante voltage V ostayi. What is the relationship ante idigo ide, this is the relationship E minus I into internal resistance is equals to V. Relation number 1 ochindi kada. Yes, ippudu meeku total current kavalante you can do one modification ra, oka modification cheyochu. What is the modification sir? Idigo ee internal resistance R ni bayitiki raskondi. Done. So this is your internal resistance R now. Now sir, this internal resistance and this external resistance ee rendu series lo untundi kada. Yes, mari total EMF enta sir? Internal resistance gone ante ippudu total voltage will be EMF. So sir, your current is nothing but total voltage divided by total resistance capital R plus small r. Ade finished. These are the two formulas for the batteries. Ippudu combinations of battery untundi. I want everybody to just remember the formulas. Okay, yes. So now are we doing some mistake? Let us shift it there itself. Right. Yes, sir. Entra adi COM ante enti sir? Combination. Okay, combination of batteries kada. Yes, combination of the batteries. Yes, sir, combination of batteries rendu rakalu unnai deentlo kuda. Number 1 is series combination and number 2 is parallel combination. Okay, yes. Number 1 series formulas matrame gurtu pettukondi, idi chalu ra, series combination, and number 2 is your parallel combination. అయిపోయింది కదా. Yes, in your series and parallel combination what is the difference? Andaru chudandi, idigo formula, direct formula ra ide. This is your first battery, EMF E1 అనుకోండి ఇదే. సో EMF E1, internal resistance R1. అలాగే సెకండ్ బ్యాటరీ EMF E2, internal resistance R2. Done. Similarly, third battery internal resistance, fourth battery internal resistance, and so on so forth. E3 అనుకోండి R3, E4 R4. మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ EMF అంటే లేదా వాట్ ఈస్ ద నెట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కదా. ఎస్, సో ఫర్ ద నెట్ యార్ క్వశ్చన్స్ కరోనా సార్ అబ్బా. ఎస్, so you will say that V net is equals to E1 plus E2 plus E3 plus so on so forth minus I into R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on so forth. అయిపోయింది కదా. parallel combination లో ఫార్ములా చెప్పురా. what is the parallel combination formula? first EMF internal resistance, EMF internal resistance, EMF internal resistance, and so on so forth. E1 E2 E3 R1 R2 R3 and so on so forth. ఇదే కదా. అందరూ చెప్పండి. What are you going to write ra? So here E net is equals to E1 by R1
plus E2 by R2 plus E3 by R3 and so on and so forth divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 and so on and so forth. Done? Not done. Andaru. So this is the net EMF kada. Yes. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రా క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఫినిష్ టాపిక్ ఫినిష్ రా అందరూ చూడండి క్వశ్చన్. ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ హూజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ 10 వోల్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 1 ఆంపియర్. ఇది క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఇదే కదా. ఎస్. హూజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ 10 వోల్ట్. హూజ్ ఈఎంఎఫ్ is 10 volt and internal resistance 1 ohm and the internal resistance is 1 ohm. 1 ohm when connected through external resistance of 4 ohm. When connected through external resistance kada. Yes, through the external resistance of 4 ohm is given by dash. ఇది ఒక ఫిగర్ కూడా ఉంటుంది and this is the question from NEET 2024. Done? Not done. ఇప్పుడు I want everybody to understand. So this is the battery having a potential of 10 volt. కానీ దీంట్లో కూడా internal resistance of 1 ohm is there and it is connected to an external resistance of 4 ohm. ఏం కావాలి? టర్మినల్ వోల్టేజ్ కావాలి కదా. ఆప్షన్ ఏ 10 వోల్ట్, ఆప్షన్ బి 4 వోల్ట్, ఆప్షన్ సి విజిబులా? ఎస్. ఆప్షన్ సి 8 వోల్ట్ అండ్ ఆప్షన్ నెంబర్ డి 6 వోల్ట్. చెప్పండి అందరూ. కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఎస్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఫార్ములా నెంబర్ 1 అందరూ. ఫార్ములా నెంబర్ 1 V is equals to E minus I into R. ఫార్ములా నెంబర్ 2 your current is EMF divided by capital R plus small r. అదే. సో ఫస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలోంచి కరెంట్ వాల్యూ వస్తే ఈ కరెంట్ వాల్యూని ఒరిజినల్ ఫార్ములాలో పెట్టాలి. ఓకే. ద బ్రేక్ ఈజ్ అట్ 8 PM. 45 more minutes left for the break అందరూ. మీన్ వైల్ యూ కెన్ లైక్ ద వీడియో కదా. లైక్ చేయండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. అదే, that is what we can say at this instance. అందరూ like the video guys. 30 likes only, 31 only. I was expecting around 100 likes రా, కానీ 31 చాలా తక్కువ. what to say and what not to say, not understanding anything. చెప్పండి అందరూ. సార్ నేను 10th 12th కంప్లీటెడా? ఓకే. This is the new one I had created now. 8 వోల్టా? ఇదిగో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. EMF కదా 10 volt divided by internal resistance. వచ్చింది కరెంట్. సబ్స్టిట్యూట్. సో సార్ V is equals to 10 minus 2 into internal resistance 1 ohm. అదే కదా. సో 10 minus 2 అంటే it is simply equals to 8 volt రా. finished. చిన్న క్వశ్చన్ ఇది. It was a very simple question from internal resistance topic. That's it. ఓకే. మీకు కావాలంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా చేయొచ్చు. సో ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఇది అందరు చూడండి. సో I is equals to EMF divided by R plus R కదా. అండ్ అలాగే your voltage is equals to E minus I into R. సబ్స్టిట్యూట్ సార్. సో V is equals to E minus I కి ప్లేస్లో E into R divided by R plus R కూడా చెప్పవచ్చు. అదే. సో V is equals to E multiplied by R plus R gone, capital R divided by R plus small r కూడా చెప్పవచ్చు. finished. That is the formula అందరూ. So if you don't want to do the time pass in the examination hall, okay, మీకు టైం సేవ్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ రా. EMF 10, external resistance 4 divided by 4 plus 1. finished. So sir 40 divided by 5 అదే 8 వోల్ట్ కూడా వస్తాయి. సేమ్ ఆన్సర్. ఇదే పొటెన్షియల్ ఫార్ములా. బ్రేక్ అట్ 8 PM కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, right, a cell of EMF 4 volt. okay, question తీసుకోండి. ఇది a cell of EMF 4 volt ఇదే కదా. and internal resistance 0.5 ampere and internal resistance and the internal resistance
of 0.5 ohm, yes, 0.5 ohm connected to a 7.5 external. అదే మరి ఒకసారి సేమ్ ఫార్ములా రా. ఓకే, connected to 7.5 ohm external resistance. 7.5 ohm external resistance. అయిపోయింది కదా. ఎస్. Terminal potential difference is dash. The terminal potential is dash. Question has been occurred in NEET 2022. Okay, ఇదే మీ NEET 2022 question. చెప్పండి ఫార్ములా రా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? V is equals to, అరే ఆప్షన్స్ కావాలి కదా, ఆప్షన్స్ కూడా తీసుకోండి. 4.25 4 volt, option B is 4.25, option C is volt, option C is 0.375, 3.75, అలాగే ఆప్షన్ నెంబర్ D సార్ 0.375 వోల్ట్. చెప్పండి అందరూ. గాయ్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి, లైక్ చేయండి. డోంట్ సిట్ ఐడియలీ రా, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. 100 లైక్స్కి టార్గెట్ రా ఈరోజు. 7:30కి ఇవ్వచ్చు కదా సార్ బ్రేక్. We can do the break at 7:30 also, but you know at 8 p.m. there is a live session of Ajay sir also in this channel. So 8 p.m. ki the students from here they can go and join the live session of Ajay sir, listen to what he is saying. దాని తర్వాత మళ్ళీ again come back and attend the 1 hour lecture రా. Okay, yes guys, formula V is equals to ER by R plus R. ఫినిష్ రా. చిన్న ఫార్ములా ఇది రా అందరూ. షార్ట్ కట్ రా, షార్ట్ కట్. నేను మీకు షార్ట్ కట్ ఇస్తున్నా కానీ మీరు ఫాలో అవుట్. EMF ఎంత సార్? 4 volt మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత సార్? అరే 7.5 డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సార్ 0.5 ప్లస్ 7.5 అంటే 8. ఫినిష్డ్. సో 4 1s are 4, 4 2s are 8 అంటే 7.5 డివైడెడ్ బై 2 3.75 వోల్ట్. చిన్న క్వశ్చన్ రా, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. మీరు చూడండి ఇప్పుడు. అబ్బా హాయ్ సార్, లైక్ కొట్టాలి అనే మాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అబ్బా అరే ఏంట్రా ఇది, డీలా, బిజినెస్ డీలా? చాలా స్మార్ట్ రా నువ్వు. హట్. ఓకే, our teacher used to say ra, hut, he used to say hut. Next topic ra, finished. Okay, we have taken enough number of questions. Ippudu let us talk about Kirchhoff's laws. Okay, battery also completed, idigo drift completed, resistance completed, battery completed, Kirchhoff, electrical power, Wheatstone bridge, mari chapter completed. Okay, ee chapter tarvata break తీసుకోవచ్చు. We can take the break also. Jai Balayya. Yes, Jai Balayya. అదే అఖండ కదా. Yes. నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ, నెక్స్ట్ టాపిక్ రా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ యువర్ కిర్చాఫ్ లాస్. ఇదిగో డైరెక్ట్గా కదా. ఎస్, కిర్చాఫ్ లాస్. అంటే దీంట్లో కేసీఎల్ కేవీఎల్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, నెంబర్ 1 ఈజ్ యువర్ కేసీఎల్, అలాగే నెంబర్ 2 ఈజ్ యువర్ కేవీఎల్. అందరూ చెప్పండి. వోల్టేజ్ లా, కరెంట్ లా. ఫినిష్డ్. సో కేసీఎల్ అంటే జంక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం. సో కేసీఎల్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వైర్స్ రా, మల్టిపుల్ వైర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ వైర్, ఈ 5 వైర్స్ రా, దే ఆర్ అట్ ద జంక్షన్ కదా. ఇదిగో I1 కరెంట్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్, అలాగే I2 కరెంట్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్, ఇదే కదా. I3 కరెంట్ ఇది కూడా కమింగ్ ఇన్ సైడ్, I4 కరెంట్ గోయింగ్ అవుట్, I5 కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. మరి సార్ యువర్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా సేస్ టోటల్ ఇన్సైడ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ అవుట్సైడ్ కరెంట్. టోటల్ ఇన్సైడ్ కరెంట్ ఎంత సార్? I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు అవుట్వర్డ్ కరెంట్ అంటే I4 ప్లస్ I5. అదే ఫినిష్డ్. డన్, నాట్ డన్, నాట్ డన్. అలాగే కేవీఎల్లో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ద summation of voltages should be equals to 0. అంటే if this is a path రా, అదే అర్థం చేసుకోండి. ఇదే కదా పొటెన్షియల్ V, రెసిస్టెన్స్ R, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అ సింగిల్ పాయింట్ రా.
Am I saying something wrong? Not wrong kada. Yes. So start from the potential ra. Idigo, this is my path kada. Ide na path ra. Current direction kuda ee path lone untundi. So sir, negative nunchi positive terminal lo velli your potential will be positive. V minus I into R should be equals to 0. Finished. Summation of all the potentials is a 0. అయిపోయింది కదా. అందరూ like the video guys. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. 38 likes only. Let us talk about the questions now. Okay. చాలా ఇది చాలా. ఇప్పుడు let's talk about Kirchhoff laws. అరే we did not talk about batteries కదా. Did we talk about batteries? Yes. A constant voltage. ఇది క్వశ్చన్ 2025 లో వచ్చింది ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, చూడండి జాగ్రత్తగా. A constant voltage అంటే ఇప్పటిదాకా we have seen 3 questions from NEET 2025 from a single chapter current electricity. 3 questions. 2 questions from combinations of resistors and 1 question from your Kirchhoff law. Okay. Hi guys. Hi. చూడండి. A constant voltage kada. Yes, a constant voltage. ఎంత sir constant voltage? 50 volt is maintained between points A and B. Is maintained between points A and point B. Points A and B kada. Yes, as shown in the figure. Current through the branch CD is dash. The current through the branch CD is dash. ఇదే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్ NEET 2025. ఫినిష్డ్. డయాగ్రామ్ కావాలంటే డ్రా చేయండి. ఇదిగో అందరూ. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గివింగ్ ద NEET ఎగ్జామినేషన్ అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. సో మీకు మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ గుర్తుంటే యూ కాంటాక్ట్ మీ. ఓకే, ఆన్ ద వెరీ సేమ్ డే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద NEET సొల్యూషన్స్ ఆల్సో ఇదే ఛానల్లో. ఓకే, ఆన్ ద స్పాట్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. రైట్? నాట్ రైట్. రైట్ ఓన్లీ. ఏరా బాబు, రైట్ ఓన్లీ. ఓకే, 1 3 2 4 1 ohm 3 ohm ఇదే 2 ohm and this is 4 ohm. Battery has a potential difference of 50 volt ra. మరి CD ఎక్కడా సార్? Where is the CD branch? CD is this. ఇది C branch, D branch. Very good question actually. Okay, NEET 2025 was exactly like JEE ra. Okay, 1.5 2 3 2.5. అదే ఆప్షన్ 1 is 1.5 ampere. Option B is a 2 ampere. 2 don't get confused అందరూ. It's 2 ampere. Option C 2.5 ampere. అలాగే ఆప్షన్ D is 3 amperes. చెప్పండి. Try the answer. Let me know. Okay, try చేయండి అందరూ. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సార్? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ అంటే ద పొటెన్షియల్ షుడ్ బి సేమ్ కదా. సేమా డిఫరెంటా? అరే బాబు,
చెప్పండి స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద నెట్ కరెంట్? మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ కరెంట్ని? 575/600. Sir, you eat Vimal or Gutka? Done? Hey, focus here, Ra. Hey, what are you saying, Ra? Idi? Answer 2 ohm. Very good, very good, very good. I don't know what is happening to the students. Chala headache ra idi. Okay, lot of headache. Mari how to answer? Sir, so now let us talk about the answer. Okay. Now you are confirmed. మరి ఏం చేయాలిరా ఇప్పుడు? సరే అందరూ ఇదిగో చూడండి. సో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్కవరింగ్ న్యూ వేస్ రా. సో ఈ పాయింట్లో పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, అంటే క్యాన్ వి రీఅరేంజ్ దిస్ డయాగ్రామ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్, ఇదే సెకండ్ రెసిస్టర్, దీంట్లో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ రెసిస్టర్, ఇదే మీ ఫోర్త్ రెసిస్టర్. ఓకే, నౌ ఇట్ గెట్స్ వెరీ సింప్లిఫైడ్. చూడండి, ఆర్ దే సేమ్ ఆర్ నాట్ సేమ్? సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, దే ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఎస్ అభి, బట్ ఐ ఎమ్ కాంట్ డూ ప్రాబ్లమ్ అభి. అబ్బా, ఎంట్రీ లాంగ్వేజ్ రా ఇది. వాట్ అ గ్రామర్ సర్జీ. ఇదిగో 2 ohm and this is 4 ohm రెసిస్టర్ కదా. సో మొదటిగా ఇండిపెండెంట్ రెసిస్టెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 1 and 3 ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, అంటే నెట్ రెసిస్టెన్స్ R net is equals to R1 R2 3 divided by R1 plus R2 అంటే 4 వచ్చింది అందరికి. సో దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 3/4 ohm. ఏం రెసిస్టెన్స్ సార్? దిస్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 3/4. అలాగే ఇక్కడ కూడా యువర్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ R net is R1 R2 8 divided by R1 plus R2 6 అంటే హియర్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 ohm. ఫినిష్డ్. అంటే ఇప్పుడు యూ క్యాన్ రిప్రజెంట్ లేదా రీఅరేంజ్ ద ఫిగర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పాజిటివ్ టర్మినల్, నెగటివ్ టర్మినల్, 3/4 ohm రెసిస్టెన్స్, ఇదే 4/3 ohm రెసిస్టెన్స్. నెట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఆర్ నెట్ వాల్యూ ఈజ్ 4/3 ప్లస్ 3/4 అంటే సింప్లీ 25 divided by 12 ohms వస్తాయి. ఇదే కదా, దిస్ షుడ్ బి అవర్ స్పీడ్ రా. క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ ఇదే ఉండాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఎస్, సో యువర్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 25/12. మరి కరెంట్ కావాలంటే యువర్ సే కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ పొటెన్షియల్ డివైడెడ్ బై నెట్ రెసిస్టెన్స్. సో పొటెన్షియల్ 50 divided by రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 25 divided by 12 అంటే 24 ampere ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్. అందరు చూడండి, ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు 24 ampere ఆఫ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో సంథింగ్ లైక్ దిస్. మీరు అందరూ చూడండి, ద 24 ampere ఆఫ్ కరెంట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా 24 ampere, హియర్ ఆల్సో 24 ampere. ఇప్పుడు ఎక్కడ నుంచి ద కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ప్లిట్ అప్ కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ప్లిట్ అప్. అందరు చూడండి. సో ఇదే 1 ohm 3 ohm. అర్థమైంది అందరికీ? సో రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది, అండ్ ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈస్ హై అంటే కరెంట్ ఈస్ ఫ్లో. డన్? ఓకే, ఎస్. సో సార్ ఇదే మీ బ్యాటరీ, 50 volt బ్యాటరీ. డన్? అండ్ హియర్ ఆర్ ద రెసిస్టెన్సెస్. సో ఇదే 1 ohm రెసిస్టర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్. క్లియర్? అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్లో దెర్ విల్ బి 3 times మోర్ కరెంట్. ఎందుకంటే ఇది 3 times తక్కువ అంటే హియర్ విల్ బి 3 times మోర్ కరెంట్. ఇది కొందరు చూడండి, 24 ampere ఆఫ్ కరెంట్ కదా. ఈ 24 అంటే 1 + 3 4, 4తోనే డివైడ్ చేయండి. 6 1 6 6 అంటే హియర్ విల్ బి 18 ampere ఆఫ్ కరెంట్. ఎక్కడ కూడా 6 ampere కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇదే కదా, చూడండి ట్రిపుల్ కరెంట్ రా. ఇట్ ఈస్ 3 times లెస్ కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్లో 3 times మోర్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్. అదే అలాగే హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపన్. అందరూ చూడండి, అరే ఎక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ రా. ద ఓన్లీ కండిషన్ ఇస్ దాట్ వాల్యూస్ చెప్పండి. 2 4 కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ 2 ampere ఆఫ్ 2 ohm అండ్ ఇది కూడా 4 ohm. డన్? ఎస్, అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో 24 విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ and 24 will come back from here. ఇదిగో డబుల్ కదా. డబుల్ అంటే 3ని డివైడ్ చేయండి. 3 అంటే 8 ఉన్నప్పుడు
ఈ రెసిస్టర్లోంచి యూ విల్ హ్యావ్ 16 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ రెసిస్టర్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్. చూడండి, సో 6 ఆంపియర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు 2 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్. అంటే అందరూ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు విజువలైజ్ దిస్ బ్రాంచ్ రా. ఇది 18 కదా, 18 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇది కిర్చాఫ్ కరెంట్లో కేసీఎల్, ఇది కేసీఎల్ జంక్షన్ ఉంటుంది. ఇదిగో 18 నుంచి 16 ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్లో పోయింది. మరి మిగతా ఎన్ని సార్? 2 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్ బ్రాంచెస్ CD. ఓకే, 2 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో through this branch CD of the circuit. Done? Not done. Sir, my net is lagging. Sir, నా నెట్ అయిపోయింది సార్. నంబర్ చెప్పురా, నేను రీఛార్జ్ చేస్తా. నంబర్ చెప్పు. ఓకే, టెల్ మీ ద నంబర్. ఎడిటర్ కన్నా 16 రూపీస్ 1 GB కదా, ఆర్ 19 రూపీస్. ద ప్లాన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ఎస్, దాతా సర్వీస్ 24/7 ఓపెన్. ఓకే, ఎస్. Question number 2 తీసుకోండి. The magnitude and direction of the current in the following circuit. The magnitude and the direction. ఇదే కదా, the magnitude and the direction of current. Are you really going to give me the number? No number కదా. If you give me your number, I will write on the board. Okay, మరి చూద్దాం if there is any student who will recharge your phone or not. Let's wait for half an hour. If nobody is doing recharge అంటే నేను చేస్తా. ఓకే, సరే. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ కదా. yes, the magnitude of direction of current in the following circuit. అదే, in the following circuit. లో వచ్చింది క్వశ్చన్. సో యువర్ సర్క్యూట్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ రా. ఓకే, ఏయ్ బంటాయ్ క్యా బోల్తే రే తుమ్. 10 వోల్ట్ 5 వోల్టా? ఎస్, 10 వోల్టా. ఇది కూడా 5 వోల్ట్ రా. బంటాయ్ అంటే తెలుసారా మీకు? వాట్ ఈస్ మీన్ బై బంటాయ్? బంటాయ్ ఇది లోకల్ లాంగ్వేజ్ రా, టపోరీ లాంగ్వేజ్ ఇది. బంటాయ్ అంటే ఫ్రెండ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఓకే, 1 ohm and ఇదే 2 ohm resistance is there. వాల్యూస్ కావాలంటే 10 వోల్ట్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ 5 వోల్ట్ వాల్యూ. ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, 1.5 ఆంపియర్ ఫ్రమ్ B to A. From B to E to A. Option B, 5/9 ampere from A to B through E. A direction kada. Yes, A to E to B, A to B through E kada. Yes, option C అనుకోండి. ఇది 0.5 ampere from A to B through E, A, E, B. ఓకే, D ఆప్షన్ రా. D ఆప్షన్లో 0.2 ampere. ఓకే, B to E to A. డైరెక్షన్ అంటే ఇదిగో సిచ్యువేషన్ వైజ్ ఆన్సర్ చేయాలి కదా. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ రా. మొదటిగా వాల్యూ మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తే చాలు ఈ క్వశ్చన్ కోసం, ఎందుకంటే వాల్యూస్ వేరే వేరే ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్, స్పీడ్ 3x, మై స్పీడ్ 0.5x. ప్లీజ్ సార్ కొంచెం స్లోగా చెప్పండి సార్. అరే రే 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 ఏంట్రా అది? ఏంట్రా ఇది? ఈజ్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్ స్పీడా? ఐ రియలీ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. లైక్ ద వీడియో అందరూ. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అట్లీస్ట్ 100 likes రా. చాలు, డిలీట్ చేసావా? ఏం డిలీట్ రా? 7:35 కదా. 25 minutesలో బ్రేక్ ఈస్ కమింగ్ గైస్. ద బ్రేక్ ఈస్ గోనా కమ్ ఇన్ 25 minutes. సో ఐ థింక్ వీ స్టార్టెడ్ దిస్ లెక్చర్ అట్ అరౌండ్ 5:45. ఎస్, 5:45, 7:45, 2 hours కంప్లీటెడ్ రా. ఆల్మోస్ట్ 2 hours కంప్లీటెడ్. అందరూ వాల్యూస్ మాత్రమే చెప్పండి చాలు. ఓకే, ఇదిగో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, ద రెసిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. 10 ohm రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, ఇదే కదా. ఎస్, మరి this battery will try to drive the current in the clockwise direction. ఇది చూడండి, it will try to drive the current in anti-clockwise direction. So sir, V net is equals to V1 minus V2. అంటే 10 minus 5 వచ్చింది. అలాగే R net చెప్పండి సార్. R net అంటే R1 plus R2 plus R3 అంటే 7 plus 2 plus 1 అంటే 10 ohm వచ్చింది. సో V net is 5, R net is 10.
మరి కరెంట్ కావాలంటే 5 డివైడెడ్ బై 10 అంటే 0.5 ఆంపియర్. అరే రే ఏంట్రా ఇది 0.5 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ ద. నో నీడ్ టు సీ ద ఆన్సర్స్. డైరెక్షన్ అక్కర్లేదు అందరూ. ఓకే, బికాస్ వాల్యూస్ అరే రే రే ఏంట్రా అది 0.2. am I correct or you are correct ra? Option C. Don't even have to see the answers ra. Okay, direction kuda akkarledu. Okay, you don't have to talk because the values are different kada. So 0.5 ఉన్నప్పుడు direction matters. Okay, depending upon the situation. Yes, correct Arjun, very good. Okay, మరి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం and then we will go to the next topic. Okay. Yes, అరే ఏంట్రా అది for the circuit shown current value కావాలి. ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకోండి. I is equals to what for the circuit. ఇదే NEET 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం చూడండి. సో ఇదే మరి ఒకసారి సిమిలర్ డయాగ్రామ్ రా. 2 volt బ్యాటరీ, ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. 4 volt బ్యాటరీ, ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. అయిపోయిందిరా బాబు. ఇదే 4 ohm అనుకోండి, 1 ohm అనుకోండి and this is also 1 ohms. Values of the potential ante 2 volt battery, ide 4 volt battery, finished. 2 volt battery and then 4 volt battery, done. 0.75, 1.5, 1, 0.5. Other option A 0.5, option B 0.75, option C 1, option D 1.5 ampere. చెప్పాలి మీరు. ఎన్ని లైక్స్ వచ్చింది రా ఇప్పటిదాకా? ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ అరౌండ్ 80 to 90 లైక్స్ రా టిల్ దిస్ పాయింట్. గాయస్ లైక్ ద వీడియో గాయస్. చాలా తక్కువ లైక్స్ రా అందరూ. 43 అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైవ్ వాచింగ్. ఓకే, ఇన్స్టా ఆర్ స్నాప్ నేనే ఇస్తా. Why do we chat then? అదే why to chat రా. One ampere, 1.5 ampere. Why can't you stick to single answer, sir? ఇదిగో ఇది టర్మినాలజీ స్టూడెంట్ రా, ఆపోజిట్ టర్మినాలజీస్ కదా. సో 4 and 2 అంటే 2 volt బ్యాటరీ రా. రెసిస్టెన్స్ చూడు 6, 2/6. అదే అరే రే సేమ్ 6/6 అంటే 1 ampere should be there. ఓకే, సేమ్ టర్మినల్, సేమ్ టర్మినల్సా, సేమ్ టర్మినల్ రా. అరేంజ్మెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. వాట్ ఆ స్వాగ్ హా. ఓకే, వాట్ స్వాగ్ రా. ఎస్ ర్యాపిడ్, వెరీ గుడ్. సార్ ఇవాళ NEET 2027 అర్జున్ లైవ్ ఉందా సార్? ఐ థింక్ సో. ఓకే, ఐ థింక్ సో, కానీ నాకు కూడా తెలీదురా. హౌ కెన్ ఐ నో ఇట్? ఐ కాంట్ నో ఇట్ కదా. యూ కాంట్ నో ఇట్, నోబడీ నోస్. ఇదిగో అరే వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ రా. ఇది స్మాల్ రాడ్, బిగ్ రాడ్, స్మాల్ రాడ్, బిగ్ రాడ్, సేమ్ టర్మినల్. డైరెక్షన్స్ చూడండి, సేమ్ డైరెక్షన్ కదా. సో యాడ్ ద టర్మినల్స్. సో 2 + 4 అంటే నెట్ వోల్టేజ్ 6 volt. అదే ఇప్పుడు నెట్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి. 1 4 కదా. సో ఆర్ నెట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 1 + 1 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 ohms. మరి కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R అంటే 6/6, 1 ampere. డన్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్ us move to the next topic రా. ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్? I think last 2 topics are left. Power and your power. What next? Ekkada? Where are the topics? Yes. Electrical power. Kirchhoff also completed, guys. Mari electrical power and Wheatstone bridge are left. Wheatstone bridge lo kuda balanced, unbalanced chuddam. Okay. If it is unbalanced Wheatstone bridge, then we can balance it. Okay. Next topic ఏంటంటే it is power. Power. Andaru like the video, guys. Like the video, andaru. Yes.
So now let us talk about power, electrical power, kada? Electrical power. But before that, we are going to talk about electrical energy. Energy kada చూడండి అందరూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఈ పవర్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇదే కదా. ఎస్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీ దగ్గర ఒక బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అందరూ. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టర్స్ కదా. వోల్టేజ్ V అనుకోండి, and there is this current I flowing through the resistors R kada. Yes. So at any point of time, charge Q anukondi andaru, I is equals to dq by dt kada. I is equals to dq divided by dt. Ante ekkad nunchi your charge Q is nothing but integral of I dt. Ide. Now I want you to understand. At any point of time, your energy is given as Q into V. This is చాలా important statement, okay? Your energy is equals to Q into V, where Q is the charge that is flowing through the battery. Sir, ivala NEET 2027 Arjuna live unda sir? Yes. Okay. Idigo, there is this charge Q which is flowing, okay? Charge Q is flowing. అయితే పొటెన్షియల్ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ V ఉన్నప్పుడు యువర్ పవర్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ Q ఇంటూ V, అంటే చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్. వచ్చింది కదా అందరికి. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జ్ రా, dq కదా. ఎస్. సో సార్ dq ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ I ఇంటూ dt, అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ dq ఇస్ I dt, అంటే q ఇస్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ t. వచ్చింది కదా. అలాగే V రా, V ఇస్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ R కదా. Yes, these are the two formulas. ఇప్పుడు substitute చేయండి. సో సార్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ కదా, Q is equals to I into T multiplied by V is equals to I into R, అంటే ఎనర్జీ is equals to I square RT రాయొచ్చు. Okay, you can write that also. So sir, your energy formulas are two. What are the energy formulas andaru? Let me write it here. Yes. So if you want to talk about the energy of the circuit, ఈ ఎనర్జీ కోసమే ఏం ఫార్ములా ఉంటుంది సార్? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా చూడండి. సో ఫర్ యువర్ ఎనర్జీ యూ హ్యావ్ టూ ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఈజ్ Q ఇంటూ V, అలాగే ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I స్క్వేర్ ఇంటూ R ఇంటూ T. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. అర్థమైంది అందరికీ? అరే సత్య నువ్వు అరే focus here ra, focus here. Okay, next sir, next power కావాలి కదా. సో పవర్ కోసమే చూడండి, ఫర్ ద పవర్ P is equals to dE by dt, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అదే కదా. సో సార్ dE by dt ఆఫ్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంట్రా? Q ఇంటూ V. పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది కదా, కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు బయటికి రాసుకోండి. సో సార్ పవర్ is equals to V multiplied by D by dt of Q. So dq by dt kada, it is current ra, current. So power is equals to V into I. First formula. Alage V ante IR kada, that means power is equals to V ki place lo IR raskondi multiplied by I. Ante power is equals to I square R. Ade. So we have two formulas for power. First formula, power is V into I. Second formula, power is equals to I square R. తీసుకో. Done? Yes. Now let me see the see what PYQs are. PYQs. Yes. తీసుకోండి అందరూ. Yes. So question is this, 2022 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. Two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel. The ratio of thermal energy developed in 100 to that 200. Two resistors. First one 100 ohm. Second one is 200 ohm. 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel. Okay, are connected
in parallel kada, yes, are connected in parallel in an electrical circuit. Ade the ratio of the thermal energy, full stop. The ratio of thermal energy, the ratio of thermal energy is dash. Cheppandi. Developed is dash. అరే రే 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 చెప్పండి. ఐడియాస్ ఇంత సింపుల్గా అడుగుతున్నారు. ఏంట్రా ఇది? నీ ఐడి వద్దు, నా ఐడి కూడా ఇవ్వను. అరే రే 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 వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ ద లైవ్ సెక్షన్ సార్? ఐడి గేమ్ గోయింగ్ ఆనా? ఏంట్రా ఇది? ఎందుకు ఎంత సైలెంట్ మీ అందరూ? P1/P2 is R1/R2. తప్పురా, తప్పు. రాంగ్ గైస్, రాంగ్. కరెంటు కూడా వేరే ఉంటుంది కదా దీంట్లో. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్. Sir ji ki jai. Arey, someone has said it. Oof, tinku. What tone tinku. Oof, tinku. Sir, na message చదువుతున్నారు. Yes. Shalini, I read random messages ra. Okay, ఇది చూడండి అందరూ. సో దెర్ ఈజ్ అ స్టేట్మెంట్ రా. స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ అంటే ఒక సత్య ఇన్ఫర్మేషన్, సత్యం. ఓకే చూడండి. సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ V, I² RT. ఓకే, I² RT. సో E1/E2 కావాలంటే I1 R1 T1, I2² R2 T2. T1 T2 సేమ్, క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇప్పుడు యువర్ ఎనర్జీ ఈజ్ I1 డివైడెడ్ బై I2 హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై R1 డివైడెడ్ బై R2. వచ్చింది కదా? ఇప్పుడు I1 I2 వాల్యూ రావాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే if the resistance is more, the current will be less. అలాగే if the resistance is less, the current will be more. ఇదే కదా ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఫాలో అవుతుంది. అదే, దాట్స్ ఇట్. సో సార్ ఈ కేసులో మీ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్, ఇదే మీ సెకండ్ రెసిస్టర్. వాల్యూ R1 అనుకోండి, వాల్యూ R2 అనుకోండి. ఇదే కదా ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్స్ రా. I1/I2. Done? Not done. Substitute. R2/R1. R2 ఎంత సార్? 200. R1 ఎంత సార్? 100. మరి ఆన్సర్ ఎంత సార్? 200. Done? Not done. రైట్. అరే పవర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదరా. 36. సరే, సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఇది చాలు కదా. వీ హ్యావ్ డిస్కస్ 2 క్వశ్చన్స్ రైట్? కరెక్టా? నాట్ కరెక్టా అందరూ? ఎస్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్.
Okay, Wheatstone bridge ra babu, Wheatstone bridge. Arey, last topic kada, Wheatstone bridge, and your current electricity will be completed. Wheatstone bridge ante it is a special type of electric circuit. Okay, one more question. Nenu first cheppa sir. Okay, Parimala, okay, good. Parimala, very good. Good evening, sir. Jerry, good evening. 5% charging. Okay. If you want one more question, we can discuss one more question. Kani, you'll have a headache then. Yes. Andaru, cheppandi. So now, Wheatstone bridge ante it is a special type of electrical circuit. Chudandi. So in Wheatstone bridge lo you have 5 different resistances. Ide kada second one. Ide this is your third resistor. Are entadi. This is your third resistor. Yes. Chudandi. Values R1, R2, R3, R4, R5. Okay, this is a balanced Wheatstone bridge. So condition for balanced Wheatstone bridge kada. What is the condition for a balanced Wheatstone bridge? Ante if the value of R1 by R2 equals to R3 divided by R4. If this is a condition, ee condition unnappudu you will say that the current through R5 is a 0. Ade the current through R5 is equals to 0. Through R5 is 0. Yes, so this is the condition. So whatever questions are there, we will discuss the questions. Okay, question ante ide. A Wheatstone bridge used to determine value of unknown resistance by adjusting value R. Why? అరే ఇది చాలా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ రా 2013లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. Let us discuss 2024 question. Andar, okay. Choose the correct circuit which can achieve bridge balance. Question is choose correct balanced Wheatstone bridge. Ade 2024, okay. సరే ఆప్షన్ ఏ అందరూ డయాగ్రామ్స్ రా మొత్తం డయాగ్రామ్స్ ఈ ఆప్షన్స్లో మొత్తం డయాగ్రామ్సే ఉంటుంది. సో ఈఎంఎఫ్ ఈ అనుకోండి, ఓకే. ఇదే స్విచ్ కే అండ్ దేర్ ఆర్ ద సర్క్యూట్స్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ రెసిస్టెన్స్, ఇది కూడా రెసిస్టెన్స్. అదే గ్యాల్వానోమీటర్ ఈజ్ హియర్ జీ, ఓకే. అరే గ్యాల్వానోమీటర్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అందరూ. ఇదే మీ గ్యాల్వానోమీటర్ జీ. అలాగే don't know if I should take this or not. Diode is there, okay. Sir,
వదిలేండిరా, వదిలేండి అందరు. ఓకే, బికాజ్ we did not discuss all these things. Okay. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge. Are వదిలేండి, no more questions. Okay, సరే సరే సరే. అదే మరి ఒకసారి there is this poet in our chat section. Okay, love, it's nothing more feeling, illusion, a weakness that can change the mind, blinding the people from their true potential. I once thought love could change the world peace. అబ్బా ఏంట్రా ఇది? Okay, yes. Sir, after a break you will continue the class. Absolutely, absolutely, absolutely. Okay, now there is a break. Andaru. Okay, what is the time? What time of the break ra? Dinner break తీసుకోండి. Okay, take the dinner break. Sir, 8:40 yes, 8:40, 8:50, 9. I think we'll have 1.5 hour time kada. See, 1.5 hour time low. 8:45 తీసుకుంటారా, because I'll have to go down and I'll have to come back again. So 45 p.m.
Yes, I'm back. Sorry, guys. So let us start with the discussion. Okay. So current electricity chapter అయిపోయింది కదా. Next chapter now. అందరూ. What is the name of the next chapter? Electrostatics and capacitors. Okay. Yes. Give me 1 minute. Like the video అందరూ. Yes. అరే ఏంట్రా. Yes. Next chapter. But let me also make the topics, okay? Next chapter. Topics చూడండి. Number 1. Coulomb's law kada. Yes. The first subtopic inside it is going to be your Coulomb's law, right? Yes. Next, electric field. Next, electric potential. Dipole, okay? Gauss law. Dipole. Finished. So this is your electrostatics chapter. Andaru. Everything clear, everyone? Andaru, am I audible? Am I visible? Cheppandi okasari. Yes. What is that live going on, ra? Arjuna 1.2. Like the video, guys. Ee video ni like cheyandi andaru. Yes. So let us talk one by one, ra. टाइम लेకపోతే विल डायरेक्टली डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज. ओके, कैसे हो सर, खाना खा लिए क्या? खा लिए रे, खा लिए. బాగున్నా. ఓకే. చికెన్ రోల్. ఓకే. మై ఫేవరెట్ డిష్ రా. ఆర్ యాక్చువల్లీ మై ఫేవరెట్ డిష్ ఇస్ బిర్యానీ. బట్ ఐ హ్యాడ్ చికెన్ రోల్. టేస్ట్ ఇదిగో చికెన్ రోల్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ బర్గర్. దాని తర్వాత చాకో లావా కేక్ అండ్ దెన్ బ్రౌనీ అండ్ దెన్ పేస్ట్రీ. ఓకే, చాక్లెట్ పేస్ట్రీ. అదే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ హ్యావ్ జస్ట్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు మై స్టమక్. ఓకే, స్టమక్ హ్యాపీ, ఆల్ హ్యాపీ రా. ఇదే కదా. ఎస్. హాయ్. సో లెట్ us focus on the chapter రా బాబు. ఓకే, too much distraction రా. నా ఫోకస్ ఉండాలి. ఇదిగో. సో ఫస్ట్ లా ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యువర్ కూలమ్స్ లా. ఇదే కదా. అంటే మీ దగ్గర 2 చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి రేపు రిజల్ట్స్. ఆల్ ద బెస్ట్ రా, ఆల్ ద బెస్ట్. సో యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్లీప్ ఫర్ టునైట్ కదా. హోల్ నైట్ డాక్ గోయింగ్ ఆన్. అదే చూడండి. సో కూలమ్స్ లా బేసికలీ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద 2 చార్జెస్. ఇదిగో ఈ మా ఫస్ట్ చార్జ్ Q1 అనుకోండి. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ చార్జ్ Q2 కదా. ఎస్. ఈ 2 చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ R అనుకోండి. అండ్ దెన్ యూ విల్ సే దట్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ repulsion, ఇదిగో పాజిటివ్ లైక్ చార్జెస్ ఉంటే రిపల్ చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ అన్లైక్ చార్జెస్ దెర్ విల్ బి అట్రాక్షన్. సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ కదా. అందరూ లైక్ ద వీడియో గాయ్స్. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. So let us continue with the Coulomb's law. Basically like charges repel. Okay, so మీ దగ్గర like charges ఉన్నప్పుడు the like charges basically repel one another. Similarly unlike charges attract.
ఇదే కదా, yes. If you have unlike charges, what they do, sir, they basically attract one another. Mari sir, force is equals to K Q1 Q2 divided by R squared. K value ఏంటంటే visible? Yes. Here K is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. ఇదిగో సో వేరే మీడియం ఉన్నప్పుడు for a different medium, okay, for a different mediums, okay, for a different medium, ఏం రావాలి సార్? Here force in the medium is equals to 1 upon 4 pi epsilon of the medium multiplied by Q1 Q2 divided by R squared. గుర్తుపెట్టుకోండి, వచ్చింది కదా. సో there is something known as relative permittivity. Okay, relative permittivity. Epsilon relative. అంటే ఇదే epsilon of medium divided by epsilon naught. Epsilon naught value ఎంత సార్? What is the value of epsilon naught? సార్ రేపు రిజల్ట్స్ అంటా సార్, నాకు కానీ 950+ రాకపోతే మా డాడీ అబ్బా అరే అరే ఎట్లా కాదురా. ఇదిగో ఎక్కడి నుంచి యువర్ ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ కదా, ఎస్. అలాగే ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం చెప్పండి ఒకసారి, ఇట్స్ అ రిజల్ట్ అందరు, ఓకే. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ ద రిజల్ట్, రైట్? యువర్ గుడ్ నేమ్ క్యా? అదే. సో సార్, your force in the medium is equals to 1 upon 4 pi epsilon of medium multiplied by Q1 Q2 divided by R squared. ఇదే కదా, yes. అంటే 1 upon 4 pi epsilon medium కి ప్లేస్లో epsilon not epsilon relative రాసుకోండి ఇంటూ Q1 Q2 divided by R squared కూడా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, this 1 upon 4 pi epsilon not Q1 Q2 by R squared అంటే ఫోర్స్ ఇన్ ద వాక్యూమ్ కదా, F0 అంటే force inside the medium is equals to F0 divided by epsilon relative. Most important formula ఇది. వచ్చింది కదా అందరికి, yes. So are we able to go to the PYQ sessions? Guys, like the video అందరు, వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ, రైట్? Now let us go on to a PYQ, okay? PYQ session. Coulomb's law kada? Yes. 2025 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ రా ఇది. బట్ బిఫోర్ దాట్ అందరూ చూడండి, లెట్ us discuss some more things, okay? But before that, let us discuss some more things. ఇది అందరూ force due to multi-charge system. Force due to multi-charge system. ఇదే కదా. సో ఇమాజిన్ మీ దగ్గర ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ 1 చార్జ్, అనదర్ చార్జ్, థర్డ్ చార్జ్. చార్జెస్ వాల్యూ కూడా రాసుకోండి. ఇది Q1, ఇది Q2 అండ్ దిస్ ఇస్ చార్జ్ Q3. డిస్టెన్సెస్ కావాలంటే డిస్టెన్స్ ఇది కూడా A, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిస్టెన్స్ A, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ A అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద Q1 చార్జ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? సో Q1 చార్జ్ పైన నెట్ ఫోర్స్ కోసమే చూడండి, పేర్ వైజ్ చూడాలి కదా, ఎస్. సో Q1 Q2కి మధ్యలో రిపల్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో ఫోర్స్ డ్యూ టు Q2, అలాగే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ డ్యూ టు Q3, F3. అదే కదా. మరి నెట్ ఫోర్స్ రావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ F1 స్క్వేర్డ్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్డ్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ F1 టైమ్స్ ఆఫ్ F2 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ 60 డిగ్రీస్ రా. ఎందుకు 60 అంటే ఇది కూడా 60 డిగ్రీస్, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో 60 డిగ్రీస్, ఇది కూడా 60, ఇది అంటే 60 గాన్స్, కాస్ 60 ఈజ్ హాఫ్. సో 2 into cos 60 అంటే 1. Okay, so your net force is equals to root of F1 squared plus F2 squared plus F1 into F2 కూడా చెప్పవచ్చు. It's all up to you అందరూ, right? సరే, సో let us discuss 2025 questions now. Okay, 2025 లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది from the Coulomb's law itself.
వద్దురా వద్దు ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఇదే 2022లో 2022 ఓకే క్వశ్చన్ తీసుకోండి ద రేషియో ఆఫ్ Coulomb's electrostatic force due to gravitational force అంటే the ratio of electrostatic to a gravitational force. Between an electron and proton, between an electron and a proton. E plus ante proton anukondi. Okay, arey you are very smart ra. Proton. Okay. Separated by some distance. Okay, separated by some distance is 2.4 10 to the 2.4 into 10 to the power 39. అరే చాలా హై రేషియో ఇది ఎంత డబ్బులు ఉండాలిరా then it will be fun. A ratio proportionality 1 by given constant g is nearby. The ratio of proportionality constant k, okay? Okay, Shalini, okay. The ratio of the ratio of proportionality constant k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. I am not understanding what a silly question is. Chala silly question. To gravitational constant capital G. To gravitational constant capital G is nearly dash. ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే NEET 2022. మీరు మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు కదా మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 10 to the power -19 కూలం mass of electron 9.11 10 to the power -31 kgs. అలాగే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చురా 1.67 10 to the power -27 kgs. అదే ఆప్షన్స్ అంటే 10 to the power ఆప్షన్ ఏ 10, ఆప్షన్ బి 10 to the power 20, ఆప్షన్ సి 10 to the power 30, ఆప్షన్ డి 10 to the power 40. Waste question right? Waste question. That is the reason why I don't understand. Sir, class ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది 10 pm రా 10 pm okay 1 hour from now 1 hour complete 1 hour from now. నెట్ బ్యాలెన్స్ వేసుకోవాలి అబ్బా సార్ డన్ నాట్ డన్ గాయస్ చెప్పండి. బియా 10 to the power 20 అరే ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కర్లేదురా. వాట్ డూ యూ వాంట్? k by g వాల్యూ కదా 9 into 10 to the power 9 divided by 6.6 into 10 to the power -11. అదే సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9 by 6.6 10 to the power 20 అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 1 point something 10 to the power 20 రా. ఆర్డర్ వచ్చింది కదా సఫిషియంట్. వేస్ట్ క్వశ్చన్ రా ఇది. ఐ డోంట్ నో. ఎస్ నిత్య ఆఫీషియల్ డన్. ఓకే నెక్స్ట్ అందరు చూడండి 2 chapters in 1 hour సార్. ఎలా 2 chapters రా?
not 2 chapters. We will just discuss electrostatics. Idi kuda I don't think it will be completed done. Okay, so let us discuss whatever it's possible. Rest ante tomorrow, next class ante on Thursday. Ade andaru ee video ni okasari like cheyandi. So let us focus on the electric field now. Okay, without physics NEET unte baagundu. Adde that's it. That's what I'm telling. Okay, మరి మీరు ఒక కేస్ ఫైల్ చేయండి and you say that physics has to be removed. Okay, సార్ మాకు లేదు ఫుడ్. ఓకే, రా Bangalore, come to Bangalore, I will give. Next is electric field కదా. Electric field చూడండి ఎందు. Give me 1 minute, guys. Let me just bring some water. లేదు అసలు నా దగ్గర. సార్ మీరు క్లాసెస్ డైలీ తీసుకొచ్చా ప్లీజ్. అరే let us see. Give me 1 minute, guys. ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి. Sorry. I'm back, guys. I'm back. Back with a big smile. Sir, Vimal ad vachindi. Abba. I'm here itself, bro. Sorry. Idigo. So electric field kada. What is electric field, sir? Electric field ante basically electric field E bar, it's a vector quantity and given by force bar divided by Q ra. అంటే మామూలుగానే మీ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సార్ ఈ రోజు నుంచి మీరు టైం టేబుల్ ఇచ్చారు కదా, అదే ఫాలో అవుతారు. ఎస్ తనుజ, యూ కెన్ ఫాలో దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫుడ్, బిర్యానీ ఆర్ బర్గర్ ఆర్ నట్ వాలెన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సర్ బీ లైక్ కమ్ టు బెంగళూరు బికాస్ సర్ నౌ యూ. అరే అట్లా కాదురా, నిజమే చెప్తున్నా, రా ఇక్కడ బెంగళూరుకి రా, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో యూ కమ్ టు బెంగళూరు, వీ విల్ హ్యావ్ ఫుల్ బిర్యానీ రా, బిర్యానీ. ఓకే, వామిటింగ్ చేసినప్పుడు అరే
నేను కూడా బెంగళూరే. ఎస్ దెన్ కమ్ టు వేదాంతు హెడ్ ఆఫీస్. ఓకే, వేదాంతు హెడ్ ఆఫీస్కి రా. అక్కడ వచ్చి యూ క్యాన్ సే మై నేమ్ అండ్ ఐ విల్ కమ్ హియర్. ఓకే, ఫిజిక్స్ క్లాస్ విమల్ యాడ్. ఓకే, అరే చూడండి రా బాబు. సో మామూలుగానే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ కోసమే వేరే ఫీల్డ్ ఫార్ములా వస్తాయి. అండ్ ఫర్ నెగటివ్ charge you have different field formulas. చూడండి, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ద ఫీల్డ్ లైన్ విల్ బి గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అంటే అవే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో. చూడండి, అలాగే సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇదే కదా. ఎస్, అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ దట్ మీన్స్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్. సో ఫోన్పే చేయండి సార్. అబ్బా ఏ హే 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 హై 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 హై. అంటే if there are 1000 students who want to eat something, 100 rupees మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి, 1 lakh rupees ఇదే. ఓకే, సో ఓకే, ఎస్, నెగటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ద ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్ ఇట్సెల్ఫ్. అందరూ లైక్ ద వీడియో గైస్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ద టైమ్ టేబుల్ వీడియో యూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఎస్, చూడండి. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి అవే, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఫీల్డ్ లైన్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే కదా, ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల ద ఫీల్డ్ లైన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఇస్ దిస్ డ్యూ టు అ పాయింట్ ఛార్జ్. అంటే మామూలుగానే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ ఛార్జ్, ఇదిగో ప్లస్ క్యూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల అట్ ఎ జనరల్ డిస్టెన్స్ R, the electric field is given as E bar is equals to KQ by R squared. అదే, సో ఇట్స్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. అలాగే వాల్యూ ఇస్ KQ డివైడెడ్ బై R squared. అలా అయితే మీరు ఆనందం చేయాలి. అన్నదానమా? అచ్చా ఆనందం, అన్నదానం చేయాలి. ఎలా చేయాలరా? హౌ టు డూ ఇట్ చెప్పు, అది కూడా చెప్పు. దట్స్ ఇట్. ఇదిగో చూడండి. సో వాట్ ఏంట్రా అది? ఎస్, KQ by R square అంటే ఫీల్డ్ ఫార్ములా. ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్, నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి ప్రాపర్టీస్ రా. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అందరూ త్వరగా వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఈ బార్ లైన్స్. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే నంబర్ 1 ప్రాపర్టీ రా, ఫర్ యువర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కోసమే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ అవుట్వర్డ్స్ అంటే తెలుసా మీకు, గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఛార్జ్. అలాగే ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2 అందరూ చెప్పండి, మీ నెగటివ్ ఛార్జ్ కోసమే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ ఇన్వర్డ్స్ అంటే టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్. అయిపోయింది కదా. ఎస్ సార్, ఏ టైం టేబుల్ వీడియోలో ఏముందో 1 minute చెప్పండి, మళ్ళీ చూడాలి అంతే 1 hour. నాట్ పాసిబుల్ రా, నాట్ పాసిబుల్. మామూలుగానే ఇట్స్ అ టైం టేబుల్ అదే. సో వాట్ చాప్టర్స్ టు రివైజ్, ఎలా రివైజ్ చేయాలి, అదే. దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు. లాంగ్ వీడియో నాకు తెలిసి 1 hour వీడియో, కానీ ఇట్స్ వర్త్ వాచింగ్ రా. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 3 అందరూ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ అంటే తెలుసా, హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్. వచ్చింది కదా అందరికీ. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దే నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్. అదే. సో సార్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్? ఇదిగో, సో అసెంబ్లీ కదా, చార్జెస్ అసెంబ్లీ కోసమే ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడాలి. సో ఫర్ ద అసెంబ్లీ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బీ లుకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యూ. ఇదే మీ నెగటివ్ ఛార్జ్ మైనస్ క్యూ ఉన్నప్పుడు ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ ఎమిట్రా, అంటే కమ్ అవుట్ అండ్ దే విల్ గో ఇన్ టు ద మైనస్ క్యూ ఛార్జ్. అలాగే సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్ అందరూ. ఎస్, ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్. Yes, and so on and so forth. ఇదిగో, these are all the field lines due to positive and negative charge. జాగ్రత్తగా వినండి, చూడండి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెమరైజ్డ్ బై ఎవ్రీవన్. అబ్బో, గ్రేట్ జాబ్. ఎందుకురా? వై గ్రేట్ జాబ్? గైజ్ లైక్ ద వీడియో. అందరూ ఒకసారి లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. అండ్ దెన్ బోత్ ఆర్ ప్లస్ మైనస్ క్యూ చార్జ్. ఓకే, అది చార్జెస్ అసలు విజిబుల్ లేదురా. ఓకే,
plus q charge, ide minus q charge. So this is a condition. What if both are positive charges or negative charges, sir? Unlike charges kada. Unlike charges kosame, this is the field line direction. Unlike charges andaru. Ippudu like charges gurunchi kavali. So for the like charges, this is your plus q charge. Alage idi kuda mi plus q charge. Ide kada? Yes. Then how are the field lines going to act? Idigo no intersection kada, no intersection kavali. Andaru chudandi. So the field line is going out. Ekkada kuda field line going out ra. Mari they will hit kada, they will intersect. But we don't want that to happen. Bangalore lo unna people andariki biryani pedite ade annadanam sir. Abba papa papa. Abba baba. Hey. Ain't try the. You don't like my bank balance or what? Already takwa untundira babu. Deetlo kuda you are telling me to do annadanam. That also to every person in the Bangalore. Gone. Okay, these are the charges. Field lines. Okay, these are the field lines. Student. And they will get affected. Affected and they will turn. Coming, hitting kani, turn. Something like this. Clear? Kada. This government ki panra. Sorry. So these are the field line charges kada. Like charges and positive charges kosam is. Sir, net one abba. Sir, net worth approx 150 crores. Mari, do you think if my net worth is that much, I would teach here? Wait a minute. 150 crore a day. What I will do simply 75 crores in mutual funds. Done. And 75 crores in your SIPs. Monthly 1 crore SIP a day, SWP, systematic withdrawal plan. 50 lakh rupees a month I will withdraw every month. Matta karo. Sir, arey babu chudantra. Ide kada like charges. Yes. Meeku idea kavali ra. Financial knowledge kuda undali kada. What will you become by doing a doctor ra? What will you do by being a doctor? Chaala mandi dabbulu ochindi. Mari ekkada store cheyali, ela store cheyali adi telakapothe. What are you going to do? All the money will be lost. Lost kada. Cars, homes, flat systems, sir. Everything, money is gone. Ide kada. Mari doctors ku kuda, you should have economical information. Okay? Economic knowledge ra, financial knowledge undali meeku. Right? Am I right or not right? Andaru like the video, guys. Like cheyandi, like cheyandi. Sir. Okay. There you go. So, null point gurunchi chuddam andaru. Null point ra. Null point, yes. For the null point ante electric field value should be equals to 0. Ippudu chudandi, ide plus q1 charge and here is plus q2 charge kada. Yes. ఈ రెండుకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే r అనుకోండి. అదే. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండుకి మధ్యలో null point find చేయాలి. Sir, give me 1 crore to make it up to 100 crores. Yes, come to Bangalore. Okay, come to Bangalore, I will give. Sorry, అందరూ చూడండి. సో ఇదిగో ఈ పాయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్ రా. ఓకే, ఇదే అనుకోండి. దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఎక్స్ రా. మరి మిగతా డిస్టెన్స్ ఆటోమేటికలీ బికమ్స్ r minus x కదా. ఎస్. సో సార్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ పాయింట్ని O అనుకోండి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ O షుడ్ బి 0. అంటే ఈ O పాయింట్లో రెండు చార్జెస్ వల్ల ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఇస్ డ్యూ టు ప్లస్ q1 చార్జ్, సెకండ్ ఫీల్డ్ q2 చార్జ్ వల్ల. అదే కదా. సో సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లస్ q1 చార్జ్ ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు q2 చార్జ్ వాల్యూ మాత్రమే 0 ఉండాలి. కానీ డైరెక్షన్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సింప్లీ సే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు q1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు q2. ఇదే కదా. ఎస్. అంటే సార్ k ఇంటూ q1 డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ q2 డివైడెడ్ బై r మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్. అయింది కదా. k గాన్. మరి x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు q1 డివైడెడ్ బై q2. ఎలా రాయొచ్చు? ఎస్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై రా. సింప్లిఫికేషన్ ఉంటుంది. అదే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే. ఎస్. సో స్క్వేర్ రూట్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఎస్ సార్, యువర్ r మైనస్ x డివైడెడ్ బై x ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ q2 డివైడెడ్ బై q1. ఇదే కదా. ఎస్. సింప్లిఫై. r బై x మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ q2 డివైడెడ్ బై q1. డన్. సో r బై x ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ q1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ q2. ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఫార్ములా డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ q1. అదే.
So sir, your x value kavalante x is equals to r into root of q1 divided by root of q1 plus root of q2. ఇదే కదా? Yes. X అంటే distance from q1 రా, root of q1 వస్తాయి. అదే, that's it. So let us discuss about some PYQs రా. ఓకే, ఫీల్డ్లోంచి కొన్ని PYQs డిస్కస్ చేద్దాం. తింటా ఒక 10 minutes. బాబా అందరూ లైక్ ద వీడియో గైజ్. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అంట. ఫీల్డా? ఎస్, ఫీల్డ్. స్ఫియర్స్ కదరా? ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్. ఇలా కూడా చెప్పాలి. దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ స్ఫియర్స్ కాబట్టి తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్ అంటే స్ఫియర్స్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి, హాలో స్ఫియర్, సాలిడ్ స్ఫియర్. అదే కదా? నెక్స్ట్ హాలో స్ఫియర్, సాలిడ్ స్ఫియర్. సార్ మీ ఫ్రెండ్స్ రష్యాలో ఉన్నారు కదా, మాకు ఎంబీబీఎస్లో ఫీ తక్కువ ఎస్, ఇదిగో. సో దెర్ ఈస్ దిస్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్ఫియర్స్ రా. ఓకే, స్ఫియర్స్లో కూడా యూ హ్యావ్ 2 different categories. Number 1 hollow sphere, okay, and number 2 solid spheres. Okay, solid spheres. ఇదిగో సాలిడ్లో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్, అలాగే ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ యువర్ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. ఓకే, నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. అందరూ ఇఫ్ సాలిడ్లో కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉంటే యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్ టు హాలో స్ఫియర్ కండిషన్. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ యువర్ స్ఫియర్ ఈస్ కండక్టింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ద హాలో స్ఫియర్ కండిషన్. ఎస్, ఇదే కదా? ఎస్. సో హాలో స్ఫియర్ లేదా కండక్టింగ్ స్ఫియర్ కూడా ఉంటే ద కండిషన్ ఇస్ మాత్రమే సి. కండిషన్ ఇస్ సేమ్ లైక్ హాలో స్ఫియర్. ఇదిగో. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సార్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ కదా? ఎస్, ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాత్రమే 0 ఉంటుంది. అండ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ 3 పాయింట్స్ ఎక్కడ? సర్ఫేస్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ q డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. అలాగే బయటికి కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ is equals to k into q divided by small r square. Okay, capital Q. That's it. ఇప్పుడు solid sphere ఉన్నప్పుడు your condition is little different. Okay, for your solid sphere condition is little different. అందరు చూడండి. So here for your solid sphere మరి ఒక 3 కేసెస్ వస్తాయి. Okay, these are the 3 different cases. అందరు చూడాలి. ఓకే, చూడాలి మరి చేయాలి. Yes. అరే, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు విజల్ రా. ఏమైంది సార్? ఎస్, ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ కేస్, థర్డ్ కేస్ కదా? ఎస్, ఫస్ట్ కేస్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్, సెకండ్ కేస్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఇదే కదా? ఎస్, అవుట్ సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అవుట్ సైడ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ k ఇంటూ క్యాపిటల్ Q డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. అలాగే సర్ఫేస్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ క్యాపిటల్ Q డివైడెడ్ బై రేడియస్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. కానీ ఇంటర్నల్ పాయింట్ కోసం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ KQ డివైడెడ్ బై R క్యూబ్ మల్టీప్లైడ్ బై స్మాల్ r వస్తాయి. అదే ఇన్సైడ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్నల్ పాయింట్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ రా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ వాచింగ్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇదే. ఇఫ్ అ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఆఫ్ రేడియస్ r is charged, okay, if a conducting sphere of radius r is charged, then electric field has a distance. Then electric field as a function of distance. Okay, as a function of distance kada? Yes,
as a function of distance from the center. From center is dash. It has been asked in the NEET 2023 paper. Okay. తీసుకోండి. అచ్చా r greater than r కూడారా? ఓకే, your small r is greater than capital R. Okay, at a distance r కదా? Yes. Not as a function ra, at a distance. Okay, electric field at a distance r, bracket lo r greater than r, from the center. Option A, rv divided by r squared. Option B, ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. గుడ్. ఆప్షన్ నెంబర్ బి, v upon r. ఆప్షన్ సి, r square v by r cube. ఆప్షన్ డి, rv by r square. ఇదే కదా? ఎస్, వేర్ v is the potential. ఓకే, v ఏంటంటే ఇదే మీ పొటెన్షియల్ రా బాబు, on the surface. Okay, potential on the surface. చెప్పండి. ఛీ కాదు. వాట్ హ్యాపెండ్ రా? ఎస్, guys, like the video andaru. Okay, I don't think we will be able to do all the problems ra. Okay, electrostatic sagam complete aithe, half it will be left also. We can't do anything in it. User con dia. సరే చెప్పండి అందరూ. ఈ క్వశ్చన్ కోసమే యూ విల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ఐడియా అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఇదే కదా? సో పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఎంత సార్? చూడండి బాబు, ఈ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ కదా. పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ క్యూ డివైడెడ్ బై r. దెన్ మరి యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ డిస్టెన్స్ r. అంటే k ఇంటూ క్యూ డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ కావాలి కదా, రిలేషన్షిప్ చెప్పండి రా ఇక్కడ నుంచి. సో యూ విల్ సే సార్, ఈ r డివిజన్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ పంపేయండి. సో సార్ పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ లేదా v ఇంటూ r కదా, v ఇంటూ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ క్యూ. సబ్స్టిట్యూట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ అ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k కి ప్లేస్లో vr పెట్టాలి. v ఇంటూ క్యాపిటల్ R కదా, డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. vr బై r స్క్వేర్. డన్. అయిపోయింది కదా. तुम देखना नहीं, मैं అబ్బా కావరా బావరా. అబ్బే ఇది అరే ఎక్కడి నుంచి రా నువ్వు? సార్ రేపు ఇంటర్ రిజల్ట్స్, మీరు లైవ్ తీసుకో 10:31. ఎందుకురా? వై ఐ షుడ్ టేక్ లైవ్?
నా లైట్ తీసినప్పుడు యువర్ రిజల్ట్స్ విల్ ఇంక్రీజా? అలా 12 వరకు ఉంది, 2 years అవుతుంది. అబ్బా ఏంట్రా ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఫ్రమ్ యువర్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ 2 point చార్జెస్ తీసుకోండి. 2 point చార్జెస్. Okay. Minus q plus q are placed at distance L. Magnitude of electric field has a distance r. Okay, 2 point charges minus q plus q. This is dipole question kadara. Minus q comma plus q placed as shown. Ade placed at a distance of L. At a distance of L as shown. As shown in the figure. మరి ఏం కావాలి? magnitude of electric field E bar at a distance r. Okay, at a distance capital R అంటే R is much 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 more than L. అంటే తెలుసా మీకు? where is as dash. ఇదే it is 2022. ఎస్, చార్జెస్ తీసుకోండి అందరూ. చార్జెస్ మా సో ఈ చార్జ్ మైనస్ క్యూ, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. డిస్టెన్స్ ఎల్ అనుకోండి. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎల్ రా. అండ్ యూ వాంట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్. ఓకే, ఆర్ 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 ఇదే డిస్టెన్స్ ఆర్. డైపోల్ క్వశ్చన్ రా ఇది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సిస్. ఫార్ములా తెలుసా మీకు? కేపీ బై ఆర్ క్యూబ్. ఫినిష్డ్. 2 kp బై ఆర్ క్యూబ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, 1 + 3 cos square theta కదా. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్ కదా. ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ 1/r⁶. ఓకే, ఆప్షన్ బి 1/r³. ఆప్షన్ సి 1/r². ఆప్షన్ డి 1/r⁴. చెప్పండి. గుడ్ 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 గుడ్. చెప్పు కదా. యూజర్ కోడ్ అంటే ఏంట్రా? వాట్ ఆర్ యువర్ టర్మినాలజీస్? యూ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ రా. ఓకే, ఎస్ 1/r³ ఆన్సర్. ఇది డైపోల్ రా. డైపోల్. ఓకే అందరూ, దిస్ ఇస్ డైపోల్ యాక్చువల్లీ. సో డైపోల్ కోసమే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r³ కదా. r³ అంటే యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ మామూలుగానే. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ లైట్ 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, స్పెరికల్ కండక్టర్ ఆఫ్ రేడియస్ 10 cm. స్పెరికల్ కండక్టర్. ఓకే, ఎస్. సో మీ దగ్గర ఒక స్పెరికల్ కండక్టర్ ఉంటుంది. స్పెరికల్ కండక్టర్ ఆఫ్ రేడియస్ 10 centimeters has a charge of 3.2. has a charge of 10⁻⁻7 coulombs. Okay, distributed uniformly ra. What is the magnitude of electric field at point 15 centimeters? Okay, full stop. What is the magnitude of electric field at 15 centimeter from the center? This is a question of NEET 2020.
చెప్పండి ఆప్షన్స్ 4 5 6 7 ఓకే 4 5 6 7 ఆప్షన్ A 1.28 10 to the power 4 ఆప్షన్ B 1.28 10 to the power 5 ఆప్షన్ C 1.28 10 to the power 6 ఆప్షన్ D 1.28 10 to the power 7 చిన్న క్వశ్చన్ కదా సార్ ఇప్పటిదాకా క్లాస్ సార్ 10 టిల్ 10 రా ఎస్ 4 5 6 7 ఏం ఆన్సర్ సార్ ఎక్కువ వద్దు సరే let us see guys let us see అరే ఏంట్రా ఇది ఎస్ ఇదిగో ఏం కావాలి స్ఫియర్ ఉంటుంది కదా రేడియస్ ఎంత సార్ 30 సెంటీమీటర్స్ మరి ఎక్కడ ఫీల్డ్ కావాలి సార్ బయటికి పాయింట్లో అవుట్ సైడ్ పాయింట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ 15 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇట్స్ అవుట్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ సో ఫీల్డ్కి ఫార్ములా ఏంటారు రాసుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ Q డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ ఫినిష్డ్ K అంటే 9 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ 9 ఈ వాల్యూ గుర్తుండాలిరా బాబు Q రా చార్జ్ అంటే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ అందరు సో 3.2 10 టు ద పవర్ -7 డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి సో 15 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ -2 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత సార్ 15 సెంటీమీటర్ కదా ఎస్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 9 ఇంటూ 3.2 డివైడెడ్ బై 225 మల్టిప్లైడ్ బై చూడండి 9 - 7 2 + 4 అంటే 6 10 టు ద పవర్ 6 చెప్పొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ 9 32 225 ఇదే కదా 3 3s are 9 37 35 అంటే డైరెక్ట్ 9 తోనే డివైడ్ చేయండి రా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ కదా 9 1s are 9 9 2s are 18 రా 9 5s are 45 సో 32 ఇంటూ 25 10 టు ద పవర్ 6 కదా 6 సో 32 బై 25 ఎంత సార్ 25 1s are 25 25 1s are 25 పాయింట్ ఇవ్వండి ఇట్ బికమ్స్ 70 సో 25 5s 1.28 రా ఇంటూ 10 టు ద పవర్ 6 రా ఆప్షన్ సి నాట్ బి హౌ కమ్ బి ఆప్షన్ రా am I doing some mistake శుభరాత్రి మామ మంచి రాత్రియా ఓకే 5 ఎలా వచ్చిందిరా 5 మీకు ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్ చెప్పండి నాకు సో ఇదే 9 ఇదే -7 కదా సో 10 టు ద పవర్ 2 ఉంటుంది న్యూమరేటర్లో ఎక్కడ నుంచి 10 టు ద పవర్ -4 ఇస్ దేర్ -4 రాసుకోండి అదే నంబర్ సెపరేట్ చేయండి 9 ఇంటూ 3.2 ఇదే కదా ఎస్ డివైడెడ్ బై 15 అచ్చా ఓకే 15 స్క్వేర్ రా 15 స్క్వేర్ 225 కదా ఎస్ 225 వెరీ గుడ్ సో 9 1s are 9 ఇదే 25 కదా ఎస్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 3.2 డివైడెడ్ బై 10 టు ద పవర్ 6 అంటే 32 బై 25 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ 5 అంటే 1.28 కదా 1.28 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ 5 వస్తాయి క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ రా ఓకే చిన్న క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ ప్రపంచం చాలా చిన్నది ఇదే కదా మీకు ఎలా వచ్చింది అది తెలీదు బట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ అయిపోయింది కదా అరే వీ హ్యావ్ డిస్కస్ మెనీ క్వశ్చన్స్ రా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంప్లీట్ ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అందరూ సో ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఓకే ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కదా
సరే, let us continue. Okay, sir, speed up. Okay, right, let us speed up. ఇదిగో పొటెన్షియల్ కదా. ఎస్, ఇది అందరూ చూడండి. సో ఆ పాయింట్ చార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఇస్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అందరూ వాట్ ఇస్ ఇట్ రా? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ప్లస్ క్యూ చార్జ్, అందరూ చూడండి, సో అట్ అ డిస్టెన్స్ r ఫ్రమ్ దిస్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ v ఈజ్ గివెన్ యాజ్ kq డివైడెడ్ బై r. ఫినిష్డ్ కదా. ఎస్, మరి సార్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్ కూడా చెప్పాలి కదా. దట్స్ ఇట్. ఫోర్స్ చేస్తే కానీ మాట్లాడాలి. ఇదిగో, సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్. సో V, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ V డ్యూ టు స్ఫియర్స్. సో పొటెన్షియల్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్ కదా. చూడండి, మరి ఒకసారి సేమ్ కండిషన్స్ ఉంటుంది మీ దగ్గర. సో యూ క్యాన్ క్లాసిఫై యువర్ స్ఫియర్స్ ఇంటూ 2 different categories. Number 1, సార్, ఇట్ ఈస్ ఈదర్ హాలో స్ఫియర్ ఆర్ సాలిడ్ స్ఫియర్. ఇదే కదా. అదే సిమిలర్ కండిషన్స్ రా. హాలో స్ఫియర్ లేదా ఇట్ ఈజ్ యువర్ సాలిడ్ స్ఫియర్. చూడండి, సాలిడ్ స్ఫియర్లో మరి 2 రకాలు ఉన్నాయిరా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. నాన్ కండక్టింగ్ కదా. ఎస్, ఐ వాంట్ ద ఫార్ములాస్ ఫ్రమ్ యూ గైజ్ నౌ. అందరూ మీరే చెప్పాలిరా. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ ద ఫార్ములాస్. లెట్ us see how many of you know it. సో హాలో స్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు లేదా కండక్టింగ్ ఉంటే ద సేమ్ ఫ్లో గోస్ విత్ ద హాలో స్ఫియర్. ఓకే, ఎస్. కండక్టింగ్ స్ఫియర్ కోసమే ద ఫ్లో ఈజ్ సమ్ వాట్ సిమిలర్ టు దాట్ ఆఫ్ ద హాలో స్ఫియర్. చెప్పండి, పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 పాయింట్స్ కదా. 3 points ఆర్ దేర్. సో ఇన్సైడ్ పాయింట్, ఆన్ ద సర్ఫేస్, అవుట్ సైడ్ పాయింట్. సో ఇన్సైడ్ పాయింట్, ఆన్ ద సర్ఫేస్, సర్ఫేస్ పాయింట్ కదా. ఎస్, సర్ఫేస్ పాయింట్ అండ్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్. అందరూ ఇన్సైడ్ పాయింట్, సర్ఫేస్ పాయింట్, అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కోసం పొటెన్షియల్ చెప్పండి. అదే kq/r. ఇక్కడ కూడా v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kq/r. అంటే పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ పాయింట్. ఇదిగో ఈ 2 పొటెన్షియల్స్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే కదా. ఎస్, అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కోసమే పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kq/r డిస్టెన్స్ తీసుకోవచ్చు. డన్. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్స్ కోసమే ఏంటి సార్? అండ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ట్రికియెస్ట్ పార్ట్ వేర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ కదా, మరి ఏం రావాలి, ఎలా రావాలి, ఇక్కడ రావాలి. అదే, దట్స్ ద కండిషన్. సో ఫర్ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్స్ 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ 3 different పొజిషన్స్. అందరూ చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద 3 పొజిషన్స్? గైజ్ లైక్ ద వీడియో రా. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒక్కసారి. అందరూ చెప్పండి గైజ్, చెప్పండి. సార్ నేను చేయను సార్, మీరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు. అబ్బే, అరే ఎక్కడా రా, ఎప్పుడు రా. అబ్బా, ఆహా, ఏంటి సార్, వాట్ అ బ్యూటీ అవర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ సార్. ఇదిగో, సో నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్స్ కోసమే 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ 3 పొజిషన్స్. ఇంటర్నల్ పొజిషన్, పొటెన్షియల్ ఫార్ములా రా, kq/r3. ఓకే, ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. This is the important formula, okay guys, multiplied by 2r² minus r². Done. Okay. Yes. Mari on the surface potential cheppandi. Surface lo potential is equals to kq divided by r. అలాగే లాస్ట్ టాపిక్ అంటే అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కోసమే పొటెన్షియల్ చెప్పాలి. సో పొటెన్షియల్ v is equals to kq డివైడెడ్ బై r. అంటే r ఈజ్ మోర్ దెన్ r అంటే బయటికి పాయింట్ రా, ఇది అవుట్ సైడ్ పాయింట్. ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. రేపు రిజల్టా హార్ట్ బీట్స్ చాలా ఫాస్ట్ కదా సార్. ఐ విల్ లైక్ ద వీడియో. ఓకే, లైక్ ఇట్ దెన్. వై ఆర్ యూ టెలింగ్ రా? వాట్ అండ్ వై ఆర్ యూ టెలింగ్ ఇట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ యూ కెన్ లైక్ ఇట్ కదా. పీవైక్యూస్ అందరూ చూడండి. పొటెన్షియల్ కోసమే పీవైక్యూస్ అందరూ. ఎస్, సో క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇదే NEET 2024లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్ డిస్టెన్స్ 9 cm. ఓకే, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్
distance, potential at a distance of enta sir 9 centimeter from a point charge, distance of 9 centimeter from a point charge, from a point charge. What is the value of point charge, sir? 4 10 to the power minus 7 coulombs kada. This is given as dash. ఇదిగోరా ఇది క్వశ్చన్ వచ్చిందిరా నీట్ 2024లో అందరూ వాట్ ఐ వుడ్ సే రా, ఐ షుడ్ నాట్ సే ఎనీథింగ్. చూడండి మీరే, ఇట్స్ అ క్వశ్చన్, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ రా ఇది. హెడ్ఏక్ రా, మొత్తం హెడ్ఏక్. ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్. ఆప్షన్ ఏ సార్ 44.4 volts. ఇదిగో ఇఫ్ యువర్ బ్యాడ్ లక్ ఇస్ దేర్ అండ్ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే గాన్ రా, గాన్, యూ విల్ బి గాన్. ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హై. అదే ఓకే సార్, క్లాస్ ఎన్ని అవర్స్ సార్? టిల్ 10 PM రా, 10 PM వరకు. ఇదే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి సార్, వోల్ట్ యూనిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వోల్ట్. ఆప్షన్ బి సార్ 4 into 10 to the power 4 volt. ఆప్షన్ సి తీసుకోండి అందరూ, 4 into 10 to the power 2 కదా, 4 into 10 to the power 2 volt. అండ్ ఆప్షన్ నెంబర్ డి అందరూ 44 10 to the power 5. అరే వాట్ అ క్వశ్చన్ రా ఇది. Is it even a question? Yes, చెప్పండి అందరూ. Potential at a given distance due to point charge is given by the formula V is equals to KQ by R. Formula answer V is equals to KQ by R. K value, Q value ఎంత సార్? 10 to the power minus 7. R అంటే డిస్టెన్స్ సెంటీమీటర్లో ఉన్నప్పుడు మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి, దట్స్ ఇట్. అయిపోయింది కదా. సో 9 into 4 divided by 9. 4 కదా, 9 gone. Sir, my brother is 3 years old. He asking అందుకు సార్ ఒక్కడే చెప్తాను. వాట్ am I saying రా, వాట్ am I saying రా అందరూ. ఇప్పుడు నీట్ 2024 మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి. థిన్ స్ఫెరికల్ షెల్ చార్జ్ బై సమ్ సోర్స్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 points C and P. అబ్బా రే ఇదిగోరా, ఇది కూడా క్వశ్చన్. ఓకే, అ థిన్ షెల్ అంటే హాలో షెల్ కదా. ఎస్, అ థిన్ షెల్ ఈజ్ చార్జ్డ్, అదే ఫుల్ స్టాప్. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ 2024 క్వశ్చన్ అందరూ. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points. ఓకే, బిట్వీన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ the points A and C అంటారు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ ఆర్. 0, ఆప్షన్ బి 0.5 10 to the power 5. ఆప్షన్ సి తీసుకోండి 1 10 to the power 5. ఆప్షన్ డి కూడా 3 10 to the power 5. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది క్లాస్? ప్లీజ్ ఎవరికో చెప్పండి. క్లాస్ స్టార్టెడ్ అట్ 6 రా, 5:45 యాక్చువల్లీ. అదే కదా, 5:45 కదా. ఎస్, 4 hours కంప్లీటెడ్ ఇప్పటిదాకా. మీ క్లాస్కి 4 hours కంప్లీటెడ్ రా. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఆన్సర్. Guys, like the video, guys. Sorry, you can like this video. Andaru
ఓకే, ఇది కూడా ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ ద హింట్ కదా. సో యువర్ పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఇంటర్నల్ పాయింట్, సేమ్ కదా. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్ నేమ్ సార్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్ నేమ్? సేమ్, ఇదిగో సేమ్ కదా, సేమ్ 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 అంటే పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఆన్ ద ఇంటర్నల్ పాయింట్. అంటే ఈ పాయింట్కి పొటెన్షియల్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి, అదే దట్స్ ఇట్. సో పొటెన్షియల్ అట్ సి, పొటెన్షియల్ అట్ ఏ బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇదే కదా. అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రా విసి మైనస్ విఏ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. వాట్స్ యువర్ టెలిగ్రామ్ సార్? ఓకే, సో ఫస్ట్ సార్, ఫస్ట్ యూ సే గుడ్ ఈవినింగ్ టు మీ, దెన్ ఐ విల్ సే లైక్ ద వీడియో. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, మై టెలిగ్రామ్ ఐడి ఈజ్ @physicswithahad sir. ఓకే, చూడండి సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే చెప్పినా కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇఫ్ బిజినెస్ డీల్సా, బిజినెస్ డీల్స్ రా ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ డైపోల్ ఉంటుంది కదా. లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ నౌ, రైట్? ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అందరూ. వి విల్ ఫినిష్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ఏదైనా ఫార్ములాస్ ఉంటే క్విక్గా ఫార్ములాస్ చూడాలి, అదే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డీల్ విత్. ఇదిగో డైపోల్ అంటే పేర్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్, ఆపోజిట్ చార్జెస్ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ, దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై అ వెరీ స్మాల్ డిస్టెన్స్ డి. అందరూ ఇదే కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద పేర్ ఆఫ్ ద టూ చార్జెస్, మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ అనుకోండి, అదే దట్స్ ఇట్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ ఈజ్ యూజువలీ, మామూలుగానే రా ఈ డిస్టెన్స్ 2D అంటారు. ఓకే, యూజువలీ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ 2D. మరి సార్ ఒక టర్మినాలజీ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కోసమే, యూ టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, డైపోల్ మూమెంట్ పీ బార్ ఫార్ములా ఏంటంటే చార్జ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2D. వెక్టర్ కదా, వెక్టర్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి సార్. అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద నెగటివ్ చార్జ్ టు ద పాజిటివ్ చార్జ్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్. మరి వాల్యూ ఎంత అంటే క్యూ ఇంటూ 2D లేదా క్యూ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్, ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు. డన్ డన్ డన్. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద డైపోల్ మూమెంట్ అందరూ. ఇప్పుడు ఈ డైపోల్ మూమెంట్ వల్ల, అరే ఈ డైపోల్ వల్ల దేర్ ఆర్ 2-3 పాయింట్స్ దట్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. చూడండి, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అందరూ. ఎస్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డైపోల్. చూడండి, first thing that we have is electric field due to dipole, that's it. So electric field due to dipole కావాలంటే ఇక్కడ రెండు పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. నంబర్ 1 is your axial position, అలాగే axial position కదా. ఎస్, axial position. నంబర్ 2 is your equatorial position, తెలుసా మీకు? ఎస్, number 2 is your equatorial position andaru. Yes, equatorial position. And lastly you have a general position. Okay, మూడు పొజిషన్స్ ఉన్నాయి and you have to be very careful with all three positions. అంటే ఇదే, this is your general పొజిషన్. ఓకే, ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఇస్తున్నా అందరూ. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ గుడ్, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. యాక్చువల్ పొజిషన్ అంటే ఇదిగో ఇదే మైనస్ క్యూ చార్జ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. అండ్ యాక్చువల్ పొజిషన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో సార్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి, అండ్ యూజువలీ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డైపోల్ రా. ఓకే, మామూలుగానే సెంటర్ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు సే సేమ్ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ సే కేకే హే చెప్పు. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లిసనింగ్, చెప్పు. ఓకే, ఓకే, ఇదిగో. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఏంటంటే E is equals to Kp divided by R cube. Okay, 2 Kp by R cube రా. ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇదిగో మైనస్ క్యూ చార్జ్ ఇదే, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. వచ్చింది కదా. ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ అంటే ఇట్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ.
డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ పీ డివైడెడ్ బై ఆర్ క్యూబ్. అంటే పీ రా, పీ వేర్ పీ ఈజ్ డైపోల్ మూమెంట్. అందరూ పీ అంటే ఏంట్రా, డైపోల్ మూమెంట్. ఫార్ములా ఏంటి సార్ డైపోల్ మూమెంట్కి? క్యూ ఇంటూ 2d. ఇదే కదా? ఎస్. లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ ఎ జనరల్ పాయింట్. జనరల్ పాయింట్ అంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ మైనస్ క్యూ, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ. వచ్చింది కదా? ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 2d అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ రా, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆర్, ఈ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి. ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుంటే you are saying that electric field at point A is given as kp divided by r cube root of 1 plus 3 cos square theta. ఎలా వచ్చింది సార్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మర్చిపోయింది రా, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఫీల్డ్ అని కదా. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ చూద్దాం. సో పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కదా. ఎస్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డైపోల్ అందరూ. ఎస్, ఈ పొటెన్షియల్ కూడా యూ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. ఓకే, నీ దగ్గర 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 సార్ యాక్సియల్ పొజిషన్, అలాగే నెంబర్ 2 ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్, సెకండ్ ఈజ్ యువర్ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ జనరల్ పొజిషన్. అందరూ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్, అలాగే ద థర్డ్ పొజిషన్ ఈజ్ యువర్ జనరల్ పొజిషన్. ఇదే కదా? యాక్సియల్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ మైనస్ క్యూ చార్జ్, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 2d అనుకోండి. అదే నౌ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ ఈజ్ r. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద పొటెన్షియల్ అట్ ద డిస్టెన్స్ r, ఇట్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు kp బై r స్క్వేర్. అదే ఈక్విటోరియల్ పాయింట్స్ కోసమే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ చార్జెస్, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ మైనస్ క్యూ చార్జ్, అలాగే ఇదే మీ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ 2d రా, కానీ ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ అబవ్ ఇట్ లేదా బిలో ఇట్. అదే పాయింట్ ఏ లేదా పాయింట్ బి. సార్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ ఆర్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఈజ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఓకే, స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సార్ బీటెక్లో 50 LPA ఈజీగా వస్తుందా, లేకుంటే ఏమైనా కండిషన్స్ ఉంటాయా? అరే డూ ఇట్ రా, డూ ఇట్. ఓకే, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. రైట్ జీఈ ఎగ్జామ్, రైట్ వెబ్సైట్ ఎగ్జామ్, బీటెక్ అడ్మిషన్ తీసుకో, అక్కడ వెళ్ళి యూ జస్ట్ డూ ద టైం పాస్. అదే యూ విల్ గెట్ 60-70 LPA. ఓకే, లేదా క్రోర్ ప్యాకేజ్ కూడా వస్తాయి, క్రోర్స్లో. ఓకే సార్ గాస్లో అప్లికేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, వి విల్ సీ. ఓకే, వి విల్ సీ. జనరల్ పాయింట్ కోసమే అంటే దీస్ ఆర్ యువర్ 2 చార్జెస్, ఇదే మైనస్ క్యూ చార్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 2d అనుకోండి. అదే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్ ఎ జనరల్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ r అనుకోండి. అందరూ ఫార్ములా చెప్పండి. r యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థీటా అంటే kp cos theta డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే టైం లేదు ఈ మొత్తం కోసం. ఓకే, ఎస్ అందరూ. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ వాచింగ్ రా? 2019. అరే ఏంటి అది? ఎస్ అందరూ. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, క్వశ్చన్స్ కావాలంటే క్వశ్చన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ అనుకోండి. దెర్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద 2024 క్వశ్చన్. అరే కొన్ని ఫార్ములాస్ మిగతా ఉన్నాయి కదా. ఎస్, లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ మోర్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ సార్ టార్క్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కదా. ఎస్, టార్క్ ఆన్ డైపోల్. డైరెక్ట్గా ఫార్ములా చూడండి. సో టార్క్ కోసమే you will say that your torque is nothing but r bar cross p bar. Finished. అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, if you want the potential energy, second formula sir for potential energy of dipole. So potential energy is equals to p bar dot e bar కదా. yes. అరే ఈ p bar cross e bar రా. అరే వాట్ ఆమ్ ఐ రైటింగ్ రా? ఏంటి ఇది? r bar cross p bar రా. ఎస్, టార్క్ r bar cross f bar రా. దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్. ఓకే, టార్క్ ఈస్ p bar cross e bar. ఇదే కదా, PE sin theta కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ టార్క్ ఫార్ములా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా.
Alage, if you want to talk about force on an electric dipole, okay, force on dipole in a variable magnetic field, kachitanga variable undali kada, so F is equals to P multiplied by dE bar divided by dx, cross product తీసుకోవచ్చు. Okay, this is your force, this is your potential energy. ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, I don't know if you would remember it or not. కాన్సెప్ట్ అంటే work done, okay, work done to rotate, okay, to rotate the dipole from in presence of external magnetic field, okay, in external electric field, I'm sorry, so in external electric field from angle theta 1 to angle theta 2. So work done ante potential energy 2 minus potential energy 1 ante PE cos of theta 2 minus PE cos of theta 1. ఇదే కదా P bar dot E bar అంటే potential energy PE cos theta కూడా రాయొచ్చు. It's all up to you రా. Okay, yes. So work done is equals to PE into visible or not visible? Okay, not visible. I just leave it. Sir. Common తీసుకోండి రా అందరూ. You can take PE common, okay? అంటే that should be equals to PE common తీసుకోండి and you are left with cos theta 2 minus cos theta 1. So cos of theta 2 minus cos of theta 1. వచ్చింది కదా? This is worked. Scalar quantity. ఇది. Sir, tomorrow is my result. Can you wish me good luck? Good luck, good luck, good luck. Everybody who have result tomorrow, good luck to everyone. Okay, I think that is more than sufficient now. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. Electric dipole moment is aligned with the direction of uniform electric field, magnet rotated through angle 60 degrees. Yes, ఇది ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటారా, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇది ఈ ఫార్ములా నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో క్వశ్చన్ ఈజ్ NEET 2025. An electric dipole, okay, an electric dipole, okay, with a dipole moment with ఎంత సార్ 5 into 10 to the power minus 6 Coulomb meter is aligned with the direction of uniform electric field. ఇదిగో is aligned అంటే ఇనిషియల్ యాంగిల్ theta ఇచ్చింది, aligned in the direction of uniform electric field, okay, in the direction of uniform electric field. E bar of magnitude కూడా ఉంటుంది, of the magnitude 4 into 10 to the power 5, okay, 4 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb, full stop. The dipole is then rotated through an angle 60 degrees. Okay, the dipole is then rotated, okay, the dipole is then rotated through an angle of 60 degrees with respect to electric field. Change in the potential energy calculate cheyali. Change in the potential energy is dash. This is your NEET 2025 question. అందరూ ఆప్షన్స్ కావాలంటే తీసుకోండి. 1.0 joule, okay, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर के दा, yes, 0.8 joules, option B 1 joule, option C 1.2 joule, option D 1.5 joule. Am I writing the correct options? 1.2, 1.5, correct. ఇది అందరూ చూడండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ రా ఇది. వర్క్ డన్ అంటే చేంజ్ ఇన్, ఇదిగో వర్క్ డన్ టు రొటేట్ డైపోల్ కదా, రొటేట్ చేయడానికి ఇనిషియల్ యాంగిల్ theta 1 0 ఉంటుంది, అలైన్డ్ కదా, అలైన్డ్ ఉంటే 1 2 999 అంట, కాంబో 699 అంట. అరే ఏంట్రా అది, ఏం టైం రా, సరే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్లాస్ టైమా, 5-10 minutes అప్ అండ్ డౌన్ రా, ఎందుకు ఎంత అక్యురేట్గా అడుగుతున్నావు. ఎస్ చూడండి, సో your work done is equals to change in the potential energy is equals to P into E into cos of theta 2 minus cos of theta 1. Finished. So P అంటే dipole moment ఎంత 5 10 to the power minus 6, అదే 4 10 to the power 5 multiplied by cos theta 2. theta 2 వాల్యూ చూడండి 60 degrees కదా, cos 60 minus cos of 0 అయిపోయింది కదా. Yes, 5 4s are 20, 10 to the power minus 1 multiplied by half minus 1 ఇదే.
సో 20 into 10 to the power minus 1 అంటే 2 into half నెగటివ్లో వస్తుంది యాక్చువల్లీ బట్ 1.0 joule is the answer. Okay, simple formula based answer ra. Done, not done andaru. Yes, completed guys. 1 joule kada. Next ante odlendra. Ippudu let's talk about Gauss law andaru. Okay, Gauss law. Last topic ide. So the last topic is your Gauss law. అందరు చూడండి, గాస్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డాట్ డిఏ ఏరియా, చిన్న ఏరియా, క్లోజ్ ఇంటెగ్రల్ ఉండాలి, అండ్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇంటర్నల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఫినిష్డ్. ఫ్లక్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్లక్స్? ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్. అండ్ వాట్ షుడ్ ఇట్ బి? క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సార్ నేను ఏమన్నా సార్? ఓకే చూడు. సో దిస్ ఇస్ అ ఫ్లక్స్ కదా. ఫ్లక్స్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా బార్కి డాట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సింపుల్ టర్మ్స్లో ఫ్లక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్, అంటే ఈ ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ థీటా. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో కదా. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా ఏ, ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ ఏ, ఎందుకంటే థీటా వాల్యూ 0 ఉంటుంది. బట్ వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై ఏరియా and these are the field lines ante idigo angle theta anukondi. Now electric field EA cos theta, this is your flux. Okay, chinna things ra, no need to explain kada. Yes, so this is the Gauss law andaru chudandi. That's it. Okay, applications kavalante in application part it is the last topic. Okay, Gauss law last topic. ee tarvata electrostatics completed also. So current electricity electrostatics అయిపోయింది andaru, even with your PYQs. Okay, 2323 PYQs completed kada, more than sufficient. ఇప్పుడు మీరే సాల్వ్ చేయండి మిగతా PYQs. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ స్ఫియర్. ఓకే, డ్యూ టు అ స్ఫియర్. ఎస్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ స్ఫియర్ కోసమే లెట్ us టాక్ అబౌట్ అ స్ఫియర్. ఇదిగో ఈ స్ఫియర్ పైన చార్జ్ Q ఉంటుంది. దర్ ఇస్ దిస్ చార్జ్ Q కదా. ఎస్, అండ్ లెట్ us ఇమాజిన్ అ గాసియన్ సర్ఫేస్ రా అందరూ. సో దిస్ గాసియన్ సర్ఫేస్ విల్ బి దేర్ outside. ఇదిగో ఇదే మీ గాసియన్ సర్ఫేస్. రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ బయటికి ఫీల్డ్ కావాలి కదా. ఎస్, సో యూ విల్ రైట్ సింప్లీ సార్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. మరి ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ మల్టిప్లైడ్ బై డిఏ చిన్న డిఏ యాడ్ చేయండి, సర్ఫేస్ ఏరియా కదా 4πr². ఇదిగో రిమూవ్ ఇట్, and that should be equals to q divided by epsilon naught. So electric field is equals to q divided by 4πr² epsilon naught. Rewrite cheyandi, q divided by 4π epsilon naught into r² kada, q into 1. idigo 1 by 4π epsilon naught is q divided by r². So this is the application of Gauss's law. ఇదే కదా. ఎస్, మరి ఇంటర్నల్ పాయింట్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫీల్డ్ అట్ ద ఇంటర్నల్ పాయింట్ అంటే ఇంటర్నల్లో ఒక డ్రా చేయండి గాసియన్ సర్ఫేస్ ఇదే. సో రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ and the radius of the sphere capital R అనుకోండి. there is no charge in the inside of the sphere కదా, ఏదైనా చార్జ్ లేదు కాబట్టి you will simply say that the closed integral of E bar dot dA bar is equals to Q inside divided by epsilon naught. ఇదే మీ గాసియన్ సర్ఫేస్ కదా, ఏదైనా చార్జ్ ఉంటుందా ఇన్సైడ్లో? లేదు కదా, మొత్తం చార్జ్ బయటికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బార్ మల్టిప్లైడ్ బై 4πr² is equals to చెప్పండి, Q inside 0 కదా, 0 divided by epsilon naught. So E bar is equals to 0 by 4πr² అంటే 0. That's it. That is why we say electric field inside the spherical shell is 0. వచ్చింది అందరికీ? రేపు ఏ టైంకి క్లాస్ సార్? You don't have my class tomorrow. Okay? You'll have ma'am's class for tomorrow. We will meet again at Thursday. On Thursday, andaru Thursday. So let us do one PYQ ra, and then we will finish the session andaru. Okay, electric field Gauss law nunchi oka PYQ chuddam. చూడండి, question is this: a sphere encloses, okay, a sphere encloses an electric dipole with charges. Okay, encloses an electric dipole, an electric dipole with charges
plus or minus 3 into 10 to the power minus 6 coulombs. Full stop. What is the total electric flux across the surface? Yes. What is total flux across the surface? Okay, across the surface ani antaru. This has been asked in NEET 2019. Okay, NEET 2019. Options తీసుకోండి. Option A minus 3 10 to the power minus 6 యూనిట్స్ వదలండి ఇప్పటి కోసం. ఓకే, ఆప్షన్ బి రా 3 10 to the power 6. ఓకే, ఆప్షన్ సి 6 10 to the power minus 6 అండ్ ఆప్షన్ డి 0. ఇదే కదా? ఎస్. అంటే యూ హ్యావ్ అ స్ఫియర్. అందరూ చూడండి. సో మీ స్ఫియర్లో మీ దగ్గర డైపోల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డైపోల్. అంటే ఇదే మైనస్ క్యూ చార్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఇదే కదా? డిస్టెన్స్ 2d అనుకోండి. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్ కదా. గాస్ లా ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ ఇన్సైడ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. టోటల్ చార్జ్ అంటే టోటల్ చార్జ్. మరి ఇన్సైడ్ టోటల్ చార్జ్ ఎంత సార్? మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ యాడ్ అయింది 0 డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ మల్టిప్లైడ్ బై ఏంట్రా ఇది మిస్బిహేవింగా. ఎస్. సో ఈ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కదా ఏ. సో సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 బై ఏ అంటే 0 వస్తుంది. ఫ్లక్స్ కూడా రా, ఫ్లక్స్ అండ్ ఫీల్డ్ బోత్ ఆర్ 0 ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్ 0 బై ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా, 0. ఫినిష్డ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. డన్ గైస్, డన్ డన్ డన్. Like the video andaru. Yes. So with that being said, our 2 chapters have been completed. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ చేయాలి అందరూ. ఇదే కదా? ఎస్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ పార్ట్ 1. ఓకే, ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ పార్ట్ 1. ఎస్. ఎస్, చెప్పండి. డౌట్సా లేదా? నో డౌట్ సార్. ఏం డౌట్ ఉండాలి సార్? ఎస్ ఎస్ జోష్నా చెప్పు. జోషిత, ఎస్ టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ డౌట్. భరత్ చెప్పు. సంథింగ్ ఇస్ ఫిషియా. అరే ఏంటి ఫిషిరా? గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గైస్, గుడ్ నైట్. Still 28 likes are left for 100 likes. Yes, good night guys, good night, good night, good night. Okay, good night andaru, good night, good night, good night. What is the full form, Ra? What is the full form, guys? మీకు కూడా తెలియదు కదా. What is going on, sir? What is going on? అదే completely out of your mind. Yes guys, bye bye everyone, bye, have a good night. Doubts ఉంటే చెప్పండి, లేదా పడుకోండి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఎస్, క్లియరా? I hope everything is clear now. And
we can definitely stop here itself. అది కదా చెప్పండి అందరూ. అవునా కాదా? Can't access your comments రా. వేరే లైవ్కి రావా? వేరే లైవ్ లేదు అసలే, ఉందా లేదా? మరి ఈ లైవ్లో ఏం ప్రాబ్లం రా? ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలరా మళ్ళీ ఒకసారి? ఇదిగో ఇంటర్నల్ చార్జ్ జీరో కదా, మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ యాడ్ ఇట్ జీరో. కాబట్టి క్యూ ఇన్సైడ్ జీరో అయినప్పుడు యువర్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో బికమ్ జీరో. ఫినిష్డ్. సార్ మీరు యువర్ డిస్క్రిప్షన్ PDF, ఓకే డెఫినెట్లీ రా. అరే కానీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ద PDF ఇన్ దిస్ వే ఇట్ సెల్ఫ్. చూడండి, సో వీ హ్యావ్ టు కవర్ EMI ఆల్సో, మ్యాగ్నెటిజం ఆల్సో. సో ఒకసారి I will send, don't worry, okay? I will send the PDF in the comment section. మీరే సార్ ప్రాబ్లమా ఏంట్రా? సరే guys, let us take a good night now. ఏంటి ఇది? Yes, so we can wind up the session. So అందరూ, this is me, your physics teacher Ahad sir, signing off. Have a good night. All the best for your exams. ఈ 20 days ని బాగా యూటిలైజ్ చేయండి. Bye everyone. Bye.